No Zulu. That's fine. Thank you very much. Ke a le dumedisa bagolo. Dumelang kaofela, ke a leboha. My name is Ntibi Mudise. Lebitso la ka ke Tibi Modise. I'm not the chairperson of the portfolio committee. Ha se nna modulasetulo wa portfolio committee ena. I have borrowed powers Ke adimile matla ana to run the session today. ho tsamaisa kopano ena ya kajeno. I feel like I'm in church. Ke ikutlwa ekareng ke modulasetulo e monyanenyana. I'm not very used to saying something and somebody interprets immediately. Ha ke a tlwaela hore ha ke bua ebe hona le toloko e ntseng e toloka. Ka qetella ke la- ke re amen. I would end up saying amen. But I want to take this opportunity to thank you Ke batla ho nka monyetla ona ke le lebohe for being here, all of you. hore ebe kaofela ha lona le teng kwano. There are those of us who arrive in Zastron for the first time. Hona le ba bang ba rona ba qalang ho tla sebakeng sena sa Zastron. But I want to take this opportunity first to introduce members of the Portfolio Committee on Forestry, Fisheries and Environment. Fela ke batla ho nka monyetla ona pele ho tsebisa ditho tsa komiti ena ya miru botshwasi ba ditlhapi le tikoloho. From the far left, this is Honorable Bryant. Honorable Bryant, would you like to stand up? Great. Kamane ka letsong le letshehadi ke mohlomphehi Bryant. Next to me is Honorable Paulsen. Pelaka ke mohlomphehi Paulson. On my right is Honorable Kanjo. Ibe ke mme mohlomphehi Gajo. Next to her is Honorable Mchunu. Pela hae ke mohlomphehi Mqunu. And next to her is Honorable C. Pela hae ke mohlomphehi Sing. Le mmono mobe akahlebeki. You cannot gossip about him. He knows this is the Zulu very well. Yeah. I want to start by extending the apology of the Portfolio Committee Chairperson, Ke batla ho qala ka ho fetisa ho kopa tshwarelo ha modulasetulo wa portfolio committee ena ha le mona a le siyo, Mme Faith Mutambi. mme Faith Mutambi. It is not out of disrespect that she's not here. Ha se hobane a sa le hlomphe hore ebe ha yo kwano. Ona le mabaka a itseng. She has to take some care of other commitments. I want to acknowledge the parliamentary staff that is here. Ke ananele basebetsi ba parlamenteng ba teng kwano, All of them. kaofela ha bona. I'm sure all of you know why we are here. Ke a tshepa kaofela ha lona le a tseba hore na hobaneng re le kwano. Those who said we are coming here to issue food parcels are wrong. Ba reng re tlile mona ho tla fana ka dijo ba fositse. We would love to, Re ne re ka rata ho etsa seo, but it's out of our scope. empa ha se maikarabelo a rona. And if you give us this instruction out of this meeting, Mme ha le ka re laela kopanong ena, we can make such a recommendation to that committee. re ka etsa kgothaletso e jwalo. Precisely because we know the conditions of our people. Hobane re tseba maemo a bophelo a batho ba rona, Your socio-economic conditions can never be taken for granted. maemo a lona a bophelo re kekebe ra nyatsa le kgale. Secondly, we apologize for starting a bit late. Re kope tshwarelo hape ha ile mona re qadile ha moraonyana ho nako. Ordinarily, we were supposed to start at 10. Hantle tshwantse be re qadile ka hora ya 10. So we have about 15 minutes late. Re qadile ka 50 metsotso e 15 ka mora nako. But we're here. Fela hela o le jwalo re teng. Now, we are a committee of parliament. Rona he re komiti ya parlamente, Part of our responsibility is to take parliament to the people.
Bo bong ba maikarabelo a rona ke ho tlisa palamente setjhabeng. Part of our responsibility is to ensure that departments of government do what is expected of them. Le ho netefatsa hore mafapha a puso a etsa seo a lebelletsweng ho se etsa. As we drove all the way from Bloemfontein downwards to Zastron, Jwalo ka ha re ile ra tloha mane Bloemfontein ho tla kwano Zastron, we got an understanding of how important is it for us to come here. re fumana bohlokwa ho le bohlokwa haholo ba hore re tle kwano. Because we are here to meet traditional healers, Hobane re mona ho tla kopana le lona, the traditional leaders, ho tla kopana le baetapele ba setso, councillors, makhanselara and the people themselves. le batho ka bo bona. And to come and talk about the fires that affect you probably on daily basis, particularly during this season of winter. Re tlo bua ka mello e le amang haholoholo nakong ena ya mariha. So we are here because we are presenting a bill to Parliament. Re mona hobane hona le bili e re tlo e fetisa mane parlamenteng. So as we present this bill, we don't want to sit in Parliament and take decisions on your behalf without consulting you. Ka ha re tla We have started a journey. Our journey starts here in the Free State today. re kadile ka leeto lena, mme leeto lena la rona le qala hona mona ka jeno lena Freestyle. From here, we'll be going to the Northern Cape, Ho tloha mona re tla be re ya Kapa Leboya and we'll be going to all other provinces to consult on this bill. le di provinces tse ding ho bua ka yona bili ena. So that when this bill is then amended by Parliament, Hore ha bili ena e fetolwa ke parlamente, it is then processed and it is enacted by the President. e sebetswe mme mopresidente a e fetole ho etsa molao. So the National Veld and Forest Fire Act Bili ya naha ya mello ya naha thote le meru affects all of us, e re ama kaofela ha rona. not only the people in the urban areas, E seng fela batho ba ditoropong, not only in the rural e areas, seng batho ba mahaeng fela, it affects all of us. e ama batho bohle. So it is against that background that we thought it's important to speak to you about this bill. Ke ka lebaka lena re ileng ra bona ho le bohlokwa hore re tlo bua le lona ka bili ena. So this bill the department has identified key provisions Lefapha le hlwaile dipehelo tse mmalwa tsa bohlokwa that must be amended tse lokelang hore di fetolwe tsa so bili ena. so that the bill is implementable. Hore bili ena e tle e kgone ho kena tshebetsong. But before we go there, I want to request Pele re tswela pele ke batla ho etsa kopo ke ena. hore re phahame kaofela, Can we please all rise re bine pina ya setjhaba. and sing the national anthem? Chama sa Yesu, Mzeli seni twali
Thank you very much. Re a leboha. Ke a leboha. Without waste of time, Ntle le tshenyo ya nako, because already we are running a bit late, hobane re sentse re le morao ho nako. I wish to invite the veteran of our committee. Ke batla ho mema mokaubere wa komiti ya rona, As he speaks, you'll also hear from his voice. hore le hle le kgone ho utlwa le yena lentswe la hae. Yeah, to outline the procedure that we are going to follow from here. Ho hlalosa hore na re tlo sebetsa ka tsela efe. It is my pleasure to introduce to you Honorable Singh. Ke motlotlo ho tsebisa mohlomphehi Singh. Baie dankie, meneer voorzitter. Dumela modulasetulo, ke a leboha. Thank you, Honorable Modise, the acting chair for today. And I greet all my colleagues that are here up front from Parliament. Ke dumedise le basebetsi mmoho le nna ba dutseng ka pele ka mona. I greet all the community leaders that are here, traditional leaders, councillors, Ke dumedise baetapele kaofela ba setjhaba, ba councillor, baetapele ba setso, and all of you gentle ladies and men. le lona kaofela bomme le bontate. As our chairperson explained, Honorable Modise, Jwalo ka ha modulasetulo wa rona mohlomphehi Modise a se a hlalositse, we are members of the National Portfolio Committee on the Department of Forestry, Fisheries and Environment. re ditho tsa komiti ya lefapha la meru, botshwasi ba ditlhapi le tikoloho. And we are here to give you an opportunity as members of the public Mme re mona ho tla lefa monyetla le ditho tsa setjhaba to express yourselves and give comments ho hlahisa maikutlo a lona on this proposed draft legislation that is before the committee. ho molawana ona o sisintsweng e le draft. And as he indicated, we are going to be moving to different provinces Jwalo ka ha se a hlalositse, re tla be re tsamaya diprovinseng tse fapaneng to afford interested and affected parties an opportunity to have their say on this bill. ho fana ka monyetla ho bohle ba nang le kgahleho hore ba be le lentswe mabapi le bili ena. And what we then do is we've got our secretariat here from Parliament, a number of them are here. They will, Ho na le bangodi ba rona ba tswang parlamenteng mona. they will write down and record, in fact, the comments that you make, Mme ditlhahiso tsohle tseo le di etsang ba tla di ngola fatshe ba di record. so that we will compile a report when we go back to Parliament, when we receive all the submissions, Hore ha re kgutlela parlamenteng re kgone ho dula fatshe re di kopanye kaofela ha tsona. to consider these submissions Ho ka And- di seka-seka and to see how improvements can be made to this bill. This is not an act, it's just a bill. It is still in draft form, but your inputs will help us come together and see how we make changes to the draft bill, changes that will affect you as communities, because whenever this bill is made a law, an act, you will have to apply this law as municipalities, as traditional leaders, as state-owned enterprises, as farmers, as communities. You'll have to ensure that you stick to the law that is contained in this bill. re tla dula fatshe re shebane le bili ena hobane ha jwale ha eso be molao ke bili, mme maikutlo a lona a bohlokwa haholo hore re dule re kopane hore ha e se e le molao re tsebe hore kaofela ha lona le le setjhaba le le baetapele le la ba le lentswe ho etsweng ha molao ona. All draft legislation comes from the cabinet. Melao kaofela ya nakwana e tswa mane kabineteng. From the cabinet, it is referred to different portfolio committees depending on what it is about, whether it's housing or water and sanitation. In this case, it's environment. Ho tloha kabineteng ya dikomiting tse fapafapaneng hore na ke a matlo ke a bophelo bo botle empa hana jwale ke ena ya tikoloho. Then this committee here becomes the owner of that bill. Ebe komiti ena he ha le bona e le tjena e ba bona beng ba bili eo. And after we've listened to people all over and deliberated, we take it to Parliament, where we put it to Parliament, and if Parliament agrees with what the committee says, then the President must sign
the Ebe bill as a he, law. re le komiti re dula fatshe re a e sekaseka re e beha ka pela palamente ha palamente e dumellana le yona ebe re e romella ho mopresidente wa e saena. Now, all of you were given notice of this meeting Kaofela ha lona le ile la tsebiswa ka kopano ena through Chielaga there, our very capable secretary, ka mongodi wa rona mane ya nang le boqhetseke and that is why you are here. ke ka hona le leng teng kajeno. And we've also had Parliament Communications and other departments also talking to you about it and asking you to be here on this day to meet the committee. Mme le ile la thola memo ena ka ditsela tse ding tse fapafapaneng hore re tlo sekaseka bili ena. Now, there are two ways that you can make representations. Ho na le ditsela tse pedi tseo o ka hlahisang maikutlo a hao ka tsona. One is by coming here, and we'll give you an opportunity just now to ask you who wants to make an oral submission today. Tsela e nngwe ke ya hore o tle mona o tlo ntsha maikutlo a hao. And those who want to do so will lift up their hands, and we'll manage the process where you will sit in the center. Tsoho mme re tla ba fa monyetla wa hore ba dule hare mona mme ba bue ba ntshe maikutlo a bona. Up to 10 at a time will sit there. Re tla nka batho ba 10 ka nako. And you will tell us whether you support what is contained in the bill, the principle of the bill or not. Ebe o re bolella hore na o tshehetsa bili ena kapa tjhe. You'll tell us who you are Wa re bolella hore na o mang, and who you represent if you're representing an organization. o emela mang haeba o le moemedi wa setheo se itseng. And you'll be given 5 minutes to make your presentation. Mme motho e mong le mong o tla fuwa metsotso e 5 ho ntsha maikutlo a hae. And you can speak in Sesotho, you can speak in Xhosa, you can speak in Sizulu. I think they can still interpret Isingis and Afrikaans or Afrikaans. O ka bua ka puo efe kapa efe ho Sesotho, Sizulu, Xhosa, Setswana kapa Afrikaans kapa English. So we are well prepared with the interpreters. Ai re malala laotswe ditoloko ke tsena di tla toloka ntwe nngwe le nngwe le e buang. But there's another language that we often forget, people forget, but we don't forget in Parliament, and that's a sign language. Ho na le puo e nngwe e batho ba e lebalang empa rona parlamenteng ha re e lebale ke puo ena ya Where's our matsoho. sign language interpreter? Yeah, perhaps you can interpret what, right now, what I'm saying, so Ke- ke those bana who le- don't le know. lengolo. O tla ntate ba tla toloka hore na ke ntse ke reng hana jwale le ba shebe. Oh, I camera bonalanje. They say the camera must show on me, so not to her. Because this is also being broadcast. O re camera tshwantse e shebe ho ntate ya buang e seng ho toloko hobane mosebetsi ona wa rona o tlo hlahiswa hape diphatlalatsong. So we've got our sign language Mme interpreter. ditoloko tsa rona tsa puo ya matsoho ke tsena mona. And the other way, before I call on you to tell us who wants to make submission, is you can write as well. You can make written submissions. Tsela e nngwe ya ho hlahisa maikutlo a hao ha o sa batle ho bua ke hore o ngole fatshe maikutlo a hao. And there's a procedure of how you do that. Mme ho na le tsela le tsamaiso ya hore seo o ka se etsa jwang. And we've got a guideline here. And if anybody wants to speak and you want to write, please speak to our secretariat. There's Utatuetu Chelega there. Ha o na le motho ya batlang ho ngola fatshe maikutlo a hae re na le tsela ke ena mona o tla bua le mongodi wa rona ke ane mane o tla o fa tokomane o ngole taba tsa hao teng. And she'll help you facilitate your written submission. Or even if somebody is not here and they want to write to us after, she will help you to how to send the written submission. Le batho ba siyo kwano ha ba batla ho ngola ba ka nna batla ho mme mane a ba hlalosetse hore ba ngole dintho tsa bona o tla ba bolela hore na ba di romelle jwang parlamenteng. So again, lastly, once again, as the chair said, we want to thank all of you for being here. It's a very good start, colleagues, that this first public hearing on this bill has attracted so many of you on a weekday. Re a le leboha hape ho bonahala ehlile nonyo tsena tsa maikutlo di tla tsamaya hantle hobane bona le bangata ha ka kang empa e le hara beke. Because the Parliament of South Africa is not our parliament, it's your parliament. Hobane parlamente ya South Africa ha se parlamente ya rona empa ke ya lona. It's because of you that we are here. Ke ka lebaka la lona re le mona mo re leng teng. It's not the other way around.
So we thank you. We thank you also for supporting us to be in Parliament to represent your interests. Re a le leboha ka hore le re kgethe, le re tshehetse hore re be mane parlamenteng. Having said that and explained everything, I think now I will ask for show of hands for those who want to come and make oral submissions. If you can just lift up your hands and then I'll pick the first 10 Ke kopa and batho ask ba you to take batlang your ho seats bua, here. ba phamise matsoho, ke tla nka fela ba 10 ba qalang, le ka phamisa matsoho ke tla nne ke supe. Ha ko supile o tla tla o dula ditulong tsena tse ka pele ebe o kgona ho bua. And just a reminder, your submissions must relate directly to the bill, Tlhahiso tsa lona di tsamaisane le bili ena. because that is the business of the day. Hobane ke yona ntho e re tletseng mona. Yeah. Not you want to go to Teguini and go to the beach and things like E that. seng ditaba tse ding tse ka thoko, re batla o bue ka bili ena. I see one hand at the back. Ozamfwetu ozangalanga phambili. Letsoho ke lane ke a le bona o ka tla ka pele. Langa muva. Ha ko supa o tle ka pele. Oza le pate bodlele ozangala baba. O tle o tlo dula ditulong tsena tse beilweng hare mona. Followed by, keep your hands up please. Le ske la dia matsoho pele ko supa o ska dia letsoho. Followed by this gentleman here. Followed by the gentleman there. Anybody else for now who wants Ebe to, hona le motho e mong hape ya batlang ho bua, make an oral submission? ya batlang ho etsa tlhahiso ka ya molomo. Ozamfwetu, nansi la. Letsoho ke Langa la muva. mane. Ozahlala la baba. Ntate e tlo dula. Ukona moya? Ebe hona le e mong hape, Okay, sizokala manje. re a qala jwale he. So let's start, Chair, I think with the, let's start, Chair, with the three gentlemen there. We like ladies too, Re tla qala ka bontate bana, re batla le bomme ba bue hleng. because ubasa mlilo la kaya, sometimes lilo goes into the forest and the forest gets burnt and the houses get burnt and the cattle get burnt and everything. So we like ladies to Re talk. batla le bomme ba bue hobane ha hlaha e tjhamane, ho tjha diphoofolo, ho tjha matlo jwalo jwalo, le bomme ba bue. Yeah. So think, Ozwab. You see, fires are a very big thing. You see them around the country. Melo ya hlaha ke ntho e kgolo haholo naheng mona, re a bona ho a tjha. People lose their lives, people lose their property because Batho of the ba fire. ya shwa ba lahlehelwa ke dithoto tsa bona ka lebaka la mello. You get people Slamaga Pema and they just throw the cigarette sometime in the dry grass. And we saw the grass was very dry, Makingwan, when we were coming. Very dry. You throw your cigarette there, you have a braai there, you throw your coal there, and then there's a big fire, and the whole community is affected. So Batho this ba is- bang ba tsuba ebe ba lahla ditompi tsa bona fatshe, ba etsa mabraai ebe ha ba time mello hantle, ebe e tjhesa hlaha. Re bone ha re etla naha e omme hakakang. Okay. Thank you, Baba. Uzokala weda, uzochaza ukuthi ubani, Re tla qamuka qala. aphi, Ntate a itlhalose na ke mang, o tswa kae, usupporta noma I supporter, le hore na o tshehetsa bili ena kapa ha o e tshehetsa. and then uzokhuluma. Give us your Ebe o comments. bolela ditaba tsa hao ntate. Qhubeka, Baba. Tswela pele. Ke a leboha. Ke a leboha motsamaisi wa dipuisano. Ka Thank you, lebitso- Chairperson. My name is, Ka lebitso ke Joseph Mohapi Mpolo. my name Ya is dulang Joseph hona mona- Mohapi Mpolo Ya dulang hona mona Sastrole ka sebeleng ka mane. from here Eh, in room- Zastrom room ya in ka- Sibelo. Room ya ka ke 5120. My room is 5120. Ha ile mona hona le ntho e ke sa e utlwisisang hore na ke fihla late hoba ke tswa toropong. Ke There's tswa something toropong that I meeting- couldn't understand. Ntate, ke a o toloka, kopa o mphe monyetla. Okay. O ka tswela pele he o bua. Ke tswa toropong meeting ona o no itse o tla ba toropong kwa. I'm from a meeting that was called in town. Jale ho tla ka maoto ke fihla mona ke fihla e se e le late. Hona le ntho e ke sa e utlwisisang hore na kalo e itseng. Empa ho itse ba ke utlwisisitse motho e mong le mong a hlahise maikutlo a hae. I came here walking, so I came late, but there's something that I missed in the beginning of the meeting, but I understand that each person who wants to contribute can come forward and contribute. Jale maikutlo a ka ke ana. Here are my views. Sello sa ka se hore na
ka hara sastrole ke ka tumello hore motho a ruwe diphoofolo. Are we allowed to rear or to keep animals in Zastron? Ha ke tsebe ha e ka ba ke tswa temaneng. I don't know Empa- if I'm out of track. Empa ki dutse ke ngwangareya ke taba ya sastrole ka diphoofolo tsa rona tse re di ruileng. There's something that is bothering me about our animals that we are keeping here in Motho- Zastron. Motho ha o robale bosiu le motshehare o katile diphoofolo ka hara maria tjena hobane neng jwale di a kgannwa mane mo masepala a re beileng teng. We Mo- don't sleep at night. We're always looking after our cattle or animals because they are being driven from where we are keeping them. O re etseditse terata dikgomo tsa rona di nkuwa hona ka hara terata e. There's fencing at the place where we keep our animals, but they are being taken from the Re very a same place. re a di ntsha ka hara terata eno re di tlisa dijareteng tsa rona kapa masakeng a rona di We- nkuwa hona moo. We take them out of that camp and bring them into our own yards, but they are being taken from the very place. Re a reporta mapoleseng ha re fumane thuso. We report to the police, but we don't get any help. Ha ke tsebe na ebe bophelo ba rona na bo kae jwale hobaneng ha re sebetse bophelo ba rona re bo tshireletse hona diphoofolong tseno tsa We don't rona. know where to go to because those animals are our. Ka nnete something jwale that nna we ke tla rely keile batho on. ba eso hore na ebe ha ke re supise molao kapa masepala kapa mmuso o ko go thusa hore na re tlameha ho etsa jwang ha ile mona diphoofolo tsa rona di nkuwa re ntse re di shebile. Please, Re reporta government, fela ho help sena- us. ho sena thuso. Please, government, help us because we don't know where must we go to because we really need help to protect our animals. Re a ba tseba batho ba nkileng diphoofolo hona tjena ke na di dikgomo tse nne tse ke tsebang hore na di nkuwe ke mang. We Tse know ding the ke di people- fumane o boetse o ntsa kgutla a tlo di nka hape. We know the people who are taking our animals. 4 of my cattle has been taken away. I even know the very person. Ha ke bone ho na le thuso hore ebe ke ruile diphoofolo mona. I don't see the need to keep animals here. Ke bona e thuso e le hore fela mohlomong ke mpe ke ye mmuso. Na jwale le bana ba ke nang le bona na ba tla phela jwang ha diphoofolo tsena di nkuwa ke di shebile ke bona hore na di nkuwe ke mang fela ho sena thuso ke reporta ho sena thuso ke a leboha. Thank you. Okay, my name is Koos Orendal and I'm from Ruvel. I'm from Ruvel Fire Protection Association. I am Afrikaans, but I will speak in English for the benefit of everybody to understand. There is a stipulation in the act that requires farmers to burn fire breaks right around their farms on the borders every year. It is impossible. It is mountainous and it's impossible to do that in the time frame that the grass is ready to be burnt and the time that there is a cut-off when the fire season stops. Okay, or the fire season starts, that prevent us to do fire breaks. We've done a written submission as well, and I just want to highlight the addition that we want in this bill so that the exemptions that we apply for can be properly managed by the minister. The fire protection associations of all over the country yearly apply for exemption to make fire breaks around their farms and instead to allow the Fire Protection Association to move that requirement to a suitable place, like for instance in our area, the roads and the areas next to the roads which is accessible. Okay. O sa hlalositse hore lebitso la hae ke mang le hore o bua puo ya se Afrikaans empa o tla lakatsa ho bua ka sekgowa molemong wa bohle hore ba utlwe mme o bua ka taba e mabapi le mello kapo dihlaha le di fire break tse ba di etsang le ele association e itseng le bohlokwa ba ho etsa dikopo tsa selemo le selemo jwalo ka ha o se o hlalositse hore o tshwantse ho etswe dikopo tseno tsa di-exemption ha o tla etswa mello e. In effect, the fire protection associations then every year
apply to the minister for an exemption to move the fire breaks from the borders to a more suitable place that is accessible. But the Oh. minister does not react, and the minister does not even answer us. So Oi, they, selemo ka seng ba etsa dikopo e le the Fire Protection Association hore ba tsebe hore ba newe tumello ya ho etsa di-fire break tse, empa ka bomadimabe ha o fumane dikarabo hore na ba ka tswela pele ho etsa seo kapo tjhe, ho tholeha fela. there is applications for exemptions lying on the minister's desk for many years with no answer. And Di- Dikopo tsena tse ba di etsang ba dumela hore ba di romela selemo se seng le se seng letoneng, empa di ntse di dutse mono ha ona karabo hore na ho uwa pele kapo ho uwa morao. therefore, we want to add one point under one of the amendments in the bill that is proposed. And Ho na that- le tshwaelo e le nngwe eo ba batlang ho e etsa sehlomathisetsong sena se sa molao ona. And that is under amendment of section 10 of the act, E leng tukisong ya section 10 ya molao ona. to be added as C. The minister must in writing within 30 days grant or dismiss with reasons and application for exemption. O sa e hlalositse hore na ke ditukiso dife tse di lokelang hore di etsuwe tlasa molawana ona. Failure by the minister to in writing within 30 days either grant or dismiss an application for exemption then constitutes a grant of exemption until such date that the minister provide a response of dismissal with reasons. Haeba mohlomong letona le sa ananele se ngotsweng fatshe, se tshwantse se fane ka karabo matsatsing a ka bang 30 le hore na ko baneng seo se sa tlo etswa ka tsela e tshwanetseng. We have done a small calculation to determine what the amount of kilometers is around each farmer's property that needs to be burnt. Le ho sheba fire hore na breaks. ke sebaka se se kae ka thoko ho polasi ka nngwe se lokelang ho tjheswa. And it amounts to thousands and thousands of kilometers for which there is not any possibility that it can be done each Ntle year. ha e ka ba tulo e tsholekelang ho tjheswa e le dikilometara tse diketekete, mollo o ke ke ha loka hore o etsuwe. Also, the risk of burning in those mountainous areas in our area, which forms the borders of our farms, is so high that we will, when we try to do, if we try to do that, we will actually burn down the whole area. Le kotsi e ka tliswang ke ho tjhesa mollo ditulong tse kgolo, mme kotsi eo e ka ama mapolasi a haufinyane le moo mollo o tla be o tjha hona teng. Therefore, we ask that the minister is compelled to answer or give answers to the applications for exemptions Mme re within dumela a hore certain time frame. letona le tlameile hore le arabe dikopong tsa rona matsatsing a behetsweng. Thank you very much. Here Ke a is leboha our haholo. written submission. Ke ena tshwaelo ya ka e ngotsweng Khileka. Thank you, sir. This is your meeting. This is not our meeting. Ena ke kopano ya lona, ha se kopano ya rona. Please make inputs. Re kopa le etse ditshwaelo ka There's no wrong input here. ha ona tshwaelo e fosahetseng mona. All the inputs here are important. Ditshwaelo kaofela di bohlokwa. So, phamisa fela letsoho, o joine moleng mo. Please raise up your hand and then join this line. Yeah, Itlantate. Thank you, Chair. I thought the two gentlemen here were on the queue. My apology. The two No, you are fine. No, it's fine. I thought so. Okay, my name is Lefa Lehula. Lebitso la ka ke Lefa Lehula, I'm a resident here in Zastron. ke modudi wa mona Zastron. Let me also welcome you at the Parliament Ke le amohetse le le moifo wa parlamente, from your committee. le le committee jwalo ka se ke hlalositse. From your committee. Ho lona committee. So I would have loved
Honorable Olsen, if maybe at least you would have maybe arrived yesterday and sleep here in Zastron, Mohlomong ne All ke of tla you. thaba haeba Setho Sekgabane Paulson ne le fihlile mona la robala mona maobane. so that you understand the culture, you see people. So E le hore today, le utlwisitse setso kapo maemo e re leng ho ona mme he kajeno when you meet the people, at least you have a sense of how are things. e re ha le Daniel. kopana le batho le be le utlwisisa hore na dintho di etsahala jwang ka mona. I'm requesting this maybe as you go to Northern Cape, you sleep in that area that you're going to do consultations. Ke ka hona he ke leka ho hlalosa hore ekare le ka robala mo e tlare hosane ha le etsa nonyo maikutlo ena le be le utlwisisa maemo a mono mo le robetseng teng. Because you drove from Bloemfontein to Zastron and you're going to drive back, so there's no interaction. Hobane le kgannile ho tloha Bloemfontein la tla mona Zastron mme le tla boela morao. I support the bill, Ke tshehetsa bili. but I have a concern with clause number 2. Ke tshehetsa bili mpa hona le kgwaonyana karolong ya bobedi. Because on clause 3, you are correct when you are saying also state-owned enterprises, public entities, organs of states and municipalities should join registered fire protection associations. Hobane hona le ntlha e buang kgaolong ya boraro le hore na ke bo mang ba tshwantse ho ba karolo ya di-fire association. But clause 2, you are saying, on 3.2, clause 2, you are saying that if the Minister of Forest, Fisheries and Environment is of the opinion that a fire protection is needed in that municipality. Empa hona le kganyetsano e ke e bonang karolong ya bobedi. My concern is every municipality must have what do you call it? A fire protection association. Ngongoreo ya ka ke hore masepala e mong le e mong a be le fire protection association. Because as you know, fire, it's part of disaster. Jwalo ka le tseba hore mollo ke karolo ya koduwa. When you do IDPs of municipality, Ha re etsa di-IDP tsa bo masepala, we don't get, our equitable share doesn't involve disaster. ha hona moo bo kenyelleditsweng taba ya koduwa. The disaster, it falls under the district municipalities. Taba ya koduwa ke karolo ya district So that becomes a municipality. challenge in local municipalities. Mme ho ba teng ngongoreho jwalo kapo phephetso ha o so tluwa ho bo masepala. Because the response of the district to a local municipality, it becomes a challenge. Hobane karabelo ya district o tla ho bo masepala e ba phephetso e kgolo. So I'm saying 3.2, it must not say the minister, if he's of the opinion that the fire protection is needed, it must be a must. Every municipality must Hobane have. ha ke rate karolwana ela e reng e tshwantse e be se ka reng e tshwantse e be tlameho. So I'm saying amendments must be there. It is an obligation, it's a need for every municipality to have. Hobane o tshwantse hore masepala e mong le e mong a be le seo. Because we have a poor municipality where you are now, Hobane re masepala a futsanehileng mona mo re leng hona teng. and we've been having challenges towards the addressing or mitigating the fire challenges in our Hobane re tlo ba le municipalities. mathata ha re shebana le taba tsa ho fedisa dihlaha. In ho most cases, masepala we're ba even assisted by the farmers mme boholo ba nako seo re se boneng ke hore re thuswa ke borapolasi with their equipment. ka disebediswa tsa bona. So this clause, if it gives the minister to decide whether the municipality must have, then it brings challenges. Mme he haeba matla a le ho letona ho ikgethela hore na se se lokela ho ba teng ho tla ba teng phephetso So mo. every community desires to have the fire protection, what do you call, association. Mme tulo e nngwe le e nngwe e lokela ho ba For a le fire response to be protection quicker. association e le ho arabela ka potlako. Yes, thank you very much. Ke a leboha haholo. Ha ke lebohe sebaka sena se ke se fumaneng. May I please thank the opportunity that has been offered to me. Ke le mo ai ya hlanka mana ka Mofulatshepe ka kwana. I come from Mufulatepe. Ke leboha haholo bili ena ke la ka bitso la ka ke Josia Mpuru. My name is Josia Muturu.
tlatseletsa puo e ne ke e buang mona le hlaloso le nona le bona ba mofulatsebe mo ne mme ka mo ke buang nnete mo. We are here to ask for assistance because we are really in danger there in Mufulastep. Ya ke tla fella ka le mme wa ka. That's where I end. Ke a leboha. Thank you. Kopa fela o etsa kopo bagolo. Let me make a request. As you stand up and join the queue, Ha le ema le tlo kena mona moleng. we take your inputs, Ditlhahiso tsa lona re a di nka. but we would also want to know if you support Re batla ho tseba hore na o a e tshehetsa bili ena kapa tjhe. or you don't support Ka the o bolele hore o a amendments. e tshehetsa kapa tjhe. And I've noted some of the questions, honorable members. Ke hlokometse dipotso tse ding. We, according to our invite, Ho ya ka sememo sa rona. the municipality is supposed to be here. Masipala o no lokela hore ebe o teng kwano. The mayor, Majoro, the speaker, the speakera, chief whip, chief whip, and councillors. le makhanselara. Because some of the issues that you are raising, Hobane tse ding tsa dintho tseo le buang ka tsona. tlamehile ba tlo di arabela bona. They need to respond to those. We might not be from Mohokare Le ha re rona ha re tswe Mohokare, and Bloemfontein, etc. le Bloemfontein jwalo jwalo. So, and we are not going to dismiss your views Re ke ke be ra qhelela ka thoko maikutlo a lona. because possibilities are that you might not be consulted on many things. Hobane o ka nna ya ba hona le kgonahalo ya hore ha le botswe letho dinthong tse ngata. So as you get an opportunity to come to the wall, Ebe jwale ha le thola molaetsa ha le fumana monyetla wa hore le tlo bua mo. you then get an opportunity to ventilate. Ebe jwale le ntsha ntho e nngwe le e nngwe e le tshwereng a bohloko. Very soon, tlabele re botsa ka GBF, That is why we need to GBV talk rather. about GBV. etc. and etc. Le We dintho are not tse going to jwalo. dismiss any of your views, Re ke ke be ra qhelela maikutlo a lona ho hang but ka thoko. fundamentally, what brought us here Fela ntho e re tlisitseng mona bathong is the amendment ke ho tlisa diphetoho of this particular bill tsa bili ena before it becomes a law. pele e ba molao. Because once it becomes a law, Hobane hang fela ha e ka ba molao it will have to be implemented. e tla tshwanela e kenngwe tshebetsong. Come hell or high waters, Hore na eng ke eng e tla kenya tshebetsong. it tla sebetsa. That will be implemented. So as you make an input that akungeli manzwi, Tate, I'm not interrupting you. yeah, but I'm just saying let those who are going to join, Ba tlang ho let's bua ka mora express. ntate. Let's either support the amendments or not support the Ke amendments. kopa re bua hore na re tshehetsa diphetolo tsa bili ena kapa tjhe. Oh, ke a leboha batswadi. Thank you. Yena ya bua mona ke Tshepo, I'm Tshepo Dipholo, Dipholo ona mona Zastron. from Zastron. Ke e mong e leng rakgwebo e monyanyana I am a small entrepreneur, ka ba ke na le diphoofolo. but I have animals. Ene mona re ikopantse And we have come together ka ra commonage in a commonage and form a commonage ka diphoofolo tsa rona. with our animals. Jwale ka mabaka ka ngana ke supporta haholo I therefore support the bill. tokomane ena. Yes. Empa hona le ntho e hleng re hlophang haholo yona ena ya mollo. But there's something that concerns me about the fire. Lebaka leo ke reng e hlopha haholo ko ba selemo le selemo The reason is because every year ho ya tjha. there are fire outbreaks here. Le hona mona pela motse ya rona mona makeisheneng mo. Even close to the communities, Hona jwale sontsana dibaka tse seng di qadile ho tjha. even currently there are places that have started burning already. Ene haholo holo tsena tse mona mahae mona.
especially close to the communities. o tlo fumana hore ke bana. You'll find that they are children. Ene bana bao ha o ba kgalemela, And if you reprimand the children, ba ya baleya, they run away. o sala o tima mono. You are left alone to Ba extinguish the laeta fire. hape mane pele. They go somewhere else and cause another fire. Ba bang ba ya ho rwaka ba re ha se mobu wa hao, Others say it's not their land. le yoang bona sebaka. It's not even your grass. Jwale ka mantswe a jwalo re be re a hloleha hore na qetellong re tlo lla ho mang. And then we end up not knowing who to complain to. Ebe he ke tla tima mo re hlolehang re a hloleha. Then we start extinguishing the fire where we can. Sometimes we cannot even Mo re extinguish. kgonang e re kgona. Jwale taba ya rona e re lang ka yona hape haholoholo jwalo ka batho ba ikopantseng. Our other concern as a common age, Tje ka ha o bonahala hore ehlile hlaha e sentse e qadile. like we have seen already, the fires have already started. Ke hore re ba bohloko haholo hobane naha ena eo re leng ho yona ba rona re ka ra naha masepala. It pains us because we are in a municipal land. Jwale a se sebaka se seholo It's not a big land. mo e ka reng ha ho tjhisitswe be re na le mo diphoofolo di tla phela teng. Where we can say if there's fire, our animals will be able to go E there. se le hore jwale ha o se o tjhele re tshwanetse go tjheletenyana e siko Once the grass has bent, the little money that we have, eo tshwanetseng hore be re sella bana, that we need to take care of our re families, batla le meriana ya diphoofolo that we need to look for medicines for the animals le matswai ana a maria. and the salts for animals. E ba jwale re tshwanetse hore re nke mono hape re shere re tlo sella diphoofolo maria ana kaofela. Then we take that little money and take care of our animals for the whole of the winter season. Jwale ntho eo ka nnete yona ha e re eme hantle. That is a serious concern to us. Jwale ne ke re e ne ka e ka re mohlomong re ka thusana. I'm asking for your assistance Ho thusana wa rona e be hona masepala so that our municipality le makhanselara a rona. and the councillors, Tje ka ha re le naheng ya masepala, as we are in the municipality ho land, be le bohato bo a ka bo nkang. they need to take a step Ka batho ba tjhesang ba le ha ba tjhesa naheng mola. to take a step with people who burn the Ha o grass. wa bua o re a se ha hao ke a masepala naheng. Because even if you try to talk to the people who burn the grass, they tell you that it's not your land, it's municipality Ka land. mantswe a mang ha e tjho jwalo, o That tla mo means, etsang? that means that your hands are tied. There's nothing that Jwale you ka can do. mabaka ana e ba he ke yona ntho e re hlophang haholo. That's our issues, our Jwale concerns. ha masepala na ka etsa hore a bitse setjhaba, If the municipality can call the community ha a bitsitse setjhaba le rona kaofela re le teng, and all of us, a will be be le present, molao and they can le have kgalemelo a way of punishing, ya hore na ha re bona motho a tjhesa re etse jwang. so that they can tell us what we should do when we see people burning the land. Ke a leboha, ke yona ntho e ke ne ke. Thank you so much. Re a leboha ntate. Thank you, Ntate. Can I just note hands? Ke bagolo ke a le invite. Ke kopa batho ba baholo ke a le mema, Ya, ke rata so. ke a- ke a thaba ke bona matsoho Jwale tje. ke bona bomme jwale. Jwale ke bona bomme ke bao. I see women. Honorable Singh says Ntate Singh o itse, he likes women. o rata batho ba bomme. Yeah. I want to move. Haeba le- If you heard him Yeah, correctly, he said he likes women. o itse o rata batho ba bomme. Yeah, please don't involve me. Mme ke bone letsoho la hao. The lady there, please, Ke kopa o kene ka mo Please join the ka mo queue. ka mo qhe. My Sotho might not be very nice. At the back, morao mola, mme ke yo. there's a Le lady wena mme. here and Ke the kopa lady there. le kene fela mo line mo. Please join the queue.
I'm beginning to like women, Honorable Singh. Jwale ke a qala ke tla thabela bomme le nna he. Yeah, yeah. Ke thabela bomme. I like ladies. I'm joining Honorable Singh in liking women. All right. My chief, can you come? Ntate o ka tla ka pele? Good morning, honorable committee members and delegates from Parliament. Dumelang ditho tsa komiti le barumuwa ba parlamente. I'm Kobus Breitenbach, Fire Protection Chairperson of Zastron Fire Protection Association. O buletse lebitso la hae ke modulasetulo wa Fire Association. I want to support this bill, Ke tshehetsa bill ena whereby in the amendment of Section 4 of the Act, mo section 4 ya molao ya bill whereby municipalities and state-owned enterprises mo bo masipala le di enterprise le ditheo tsa mmuso will have to join the fire protection associations, ba tla tshwanela le bona e be ditho tsa Fire Protection Associations whereby we can combat fires in this area. hore re kgone ho hlola mello sebakeng sena. As you heard from previous speakers, what their problems are. Jwalo ka ha o tlile dibui tse fetileng hore mathata a bona ke afe. Chair, together with that, we do have a submission, a written submission. Re na le maikutlo a maikutlo a ngotsweng fatshe I will hand it in ke tla nehelana ka ona for your attention and hore le perusal. ke le a shebe. And that is that we do have a concern, Mme ngongoreho ya rona ke hore as you raised the issue with the local municipality, ha o bua ka taba ya masepala wa lehae, the mayor majoro and the members of this municipality. le ditho tsa masepala. We have a similar situation with the minister. Re na le maemo a ntseng a tshwana le ano ka letona. As a previous speaker said, Jwalo ka ha You sebui can se write- fetileng se boletse hore re mema you can write to the minister, le ha o ka wa ngolla letona but you don't get a response. ha o fumane karabo. And that leaves us in the dark, Mme seno se re siya re le lefifing because it's impossible to adhere to the act hobane ha o kgonahale go tla ikamahanya le molao in making fire breaks around each and every private property. ho etsa dithibela mello sebakeng se seng le se seng Because the terrain is not conducive for making that. hobane maemo ha a lokela bakeng sa ho etsa seo. And therefore, we are preparing fire breaks at strategic points Ka hona re lokisa dithibela mello tsena dibakeng tseo re bonang hore di bohlokwa where we as the community mo rona re leng setjhaba and members of this fire protection association le ditho tsa Fire Protection Association identified the risk areas of this district. mo re ileng ra hlwaya dibaka tse kotsing ya ho ba le mello. Therefore, Chairperson, our recommendation or our suggestion Ka hona modulasetulo tshisinyo ya rona that we want to make ke hore is the addendum of Section 10 of Act 101 of 98 as amended by Section 10 of Act 35 of 2005. jwalo ka ha a e bala moo The following is the insertion of subsection 2C after 2B. ho kenywe subsection C ya 2B. The minister must, within 30 days in writing, Letona o lokela hore a bue ka ho ngola, grant or dismiss a dumele kapa a hane, with reasons a fane ka mabaka an application for exemption. bakeng sa kopo ya hore ya exemption. Failure by the minister to, in writing, Ha letona le sa etse jwalo ka ho ngola within 30 days, matsatsing a 30,
either grant or dismiss application for exemption. A dumela kopo eo ya kapa a hanana le kopo eo ya exemption. Application for exemption constitutes a grant of exemption until such date Kopo eno e tla nkuwa e etsahetse ho fihlela letsatsing leo that the minister provide a response in writing of dismissal with reasons. ho fihlela letona le ngola le bolela hore le hanana le kopo eno mme le fana ka mabaka. Thank you very much. Ke a leboha. Chair, I appreciate that it's your first time in Zastron. O I itse hope ke- you will enjoy this area here. O itse ke kgetlo la hao la pele mona Zastron, ke tshepa hore o tla natefelwa ke sebaka sena. Sorry, just a follow-up to the gentleman there. I take it that the amendment that you propose is a similar amendment that was read earlier. Ke nka ka hore sehlomathisetso seo sa reng se kenye ke se tshwanang le sa se bui se bileng sa bua ka pejana. And secondly, the second question will be, I think two of you have referred to letters written to the minister, Ka bobedi ba and you lona le didn't receive a buile response. It will be helpful to us as a committee if we can get copies of those letters given to our secretary, Ka- so that we can follow that up ourselves. ka Otherwise, bobedi ba lona le buile ka mangolo e le a ngolletseng letona ao le sa fumanang dikarabo ka ho he e ne ka re ka fumana mangolo ao re le komiti ena e le hore re tle re tsebe ho latella seo. yeah, we don't want the public to go away with an impression that the minister's office or the minister is not responding without us having something in writing. Ha re batle setjhaba se tsamaye mona se nahana hore ha ho etsuwe letho ka ntho eno ya hore letona le ngolletswe empa ha le etsa letho. I'm sure we can get the copies, right? Sure, thanks. The next speaker? Se bui se latelang. Ntsha sefonyo mme. Ke a le dumedisa bomme le bontate. Greetings, ladies and gentlemen. Ke a leboha ho Palamente e kgabane I thank the Honorable Parliament e tlileng ka hare ho motse wa Matlakeng. that is here in Matlakeng, Zastron. Ke kgolwa hore bomme le bontate e la re ha le kena ka hare ho motse wa Matlakeng le labe se le pakelwa ke boemo bo ka hare ho motse ona. I believe that as you enter Matlakeng, you could see the situation here. Tshwarelwa ke a ipulela lebitso la ka. Lebitso la ka ke Nombulelo Basholo. My name is Nombulelo Basholo. Le nna ke mme monga a nang le diphoofolo I am one of the ladies who have got some animals ka hara motse wa Matlakeng. here in Matlakeng. Ke moketa o itekang. I'm weak, but I'm trying my best. Hape ke letlaila. I'm also not good in speeches, Fela ke a leboha hobane ke tlo tlailela matoneng a ka ke a ratang. but I'm grateful because I'm here with my weaknesses to tell you how I feel. Ntho e le tlileng ka mona ka nnete ke a e support e le tlileng ka yona ka hare ho motse wa Matlakeng. I support what you are here for in Matlakeng. Mello yona ya re kgathatsa haholo ka hare ho motse wa Matlakeng. We are also concerned about the fires in Matlakeng. Re a kgona ho tima ka hare ho lekeishene empa bo dithabeng kwana a re kgone ho tima ditima mollo tsa rona batho ba sebetsang firefight. We can extinguish the fire in our local vicinities, but we cannot reach it in the mountains. However, there are still people who are trained to do that, to extinguish that fire in the mountains. Jwale he matona a ka a kgabane. Tlhahiso ya ka ke ena le kopo ya ka. Here's my request to you, honorable members. Ke ikokobetsa. Ke na le ntho e kgathatsang. With due respect, there's something that is bothering me. Jwale le lona ka ha le mpona ke eme mona hore ke kojana di mahetleng. As you can see, as I'm standing here, I'm poor. Ke kgona ho zama ka diphoofolo tseo tsa ka ha tlala e kene ka tlung ke rekise e lengwe ke kgone ho reka phofa ke sebetsa CWP. I'm making a living with those few animals that I'm having in order to sustain myself. Le ntate wa lapeng ha sebetse dikgomo tsa rona ha re di kwalletse masakeng bosibu. Me and my husband are unemployed, but this is what is happening with our animals as we keep them in the kraals. Bothata bo boholo ka hare ho motse wa Matlakeng ha o tsoha hoseng o tlo fumana ho thu dikgomo tsa hao di ka mane ka sekete.
As you wake up in the morning, you'll hear that your animals have been taken out there somewhere where they keep the Kannete- stray animals. Ka nnete nna ke a ikokobetsa palamente ya ka e kgabane. Ke kopa ke le re buelle le motho yana ka mane ka sekete. E na le hore ha dikgomo tsa hao di tshwerwe ka moo, o batluwe 17,000. O Where- ipotse ha o sena dieta, o sena dijo 17,000 na o tla e nka kae? There's a problem with those people who are keeping the animals that are said to be stray animals. They are demanding high fees, like 17,000. Ka mantswe a mang dikgomo tsa hao di a jowa, o tlo sala o le jwalo. We don't have those amounts, so we end up giving up on going to release our animals. Ka nnete ka boikokobetso nna ne ke kopa fela ka boikokobetso bo boholo le re buelle le mme eno wa ka mono hle a ka theole di-price tsa hae hobane dikgomo ka nako e nngwe bosibu ha o robetse di a bulelwa ha o tsebe di buletswe ke mang With ha o due ya ka respect- moo ha o na tjhelete. With due respect, please talk to the lady who's keeping our animals there to reduce the fines, because really, we don't know what is happening. At night, sometimes when we are sleeping, there are people who set out our animals. Le lona ka nnete bo ntate le bo mme le a bona Zastron ha ena mosebetsi ke tlala fela mona re phua fela mona Zastron ke le leke o bua le mme wa ka re utlwele hore As ha you- re na letho. As you can see that there's high unemployment rate here in Zastron, who are poor. Please talk to that lady to reduce the fines, because really we don't have anything. Ke a leboha bo mme le bo ntate. Thank you very much, ladies and gentlemen. Okay. Me, okay, me. Where's the lady who was speaking right just now? Sis Nombulel, we want to take that matter up with the Department of Rural Development and Land. Re tla nka taba tseo re di ise lefapheng le tshwanetseng. Ke kopa o kopane le me Chileka. Please go to the lady Chileka, Because I can utlwa ntho e ya 17,000. Ke tjhelete e ngata hampe eo. because this matter of 17,000 fine is really a lot of money. Yeah, maybe una le yone wena o tlo re thuse ngwaneso re tshwanne hampe. O go re zame le rona. Kopana le Chileka so that we take that matter up. But we take note of that matter. I want to make this plea again, Baholo, ne? As we make inputs, can we try? We know that many issues tse affecting lele baagi ba Zastron. But can we try to confine ourselves to the bill? Ke a kopa he bahaeso hle ha le etsa ditshwaelo tsa lona tse pamang ho mokotaba kapa sehloho sa kajeno. Ke a tseba dingata dintho tse le ngongoreisang kapa tse le jang bodulong, Mar bill, empa tse pamang ho bile. me. Ke a leboha. Thank you. Ke a dumedisa le nna. Greetings to you Ke as mme- well. Ke mme Maipepi le Oma. My name is Maipepi Leoma Ho tswa Rwelele ya Thunya Ruven. from Rolelea Tunya Ruben. Ke ema mona lebitsong la dingaka. I'm here on behalf of the traditional healers. Re ya idumela bili re ya e support. We support the bill. Re na le kopo ya go ko be le nthonyana tse kenellang ho yona moo. We also agree that there must be some amendments or insertions. Haholo re shebile taba re le dingaka re a cheka. As traditional healers, we dig for herbs. Wa re ama mollo le rona. These fires are affecting us as well. Ho be le boemo ba taba ya ho cheka. There's also an issue of digging. Mo o tla fumana hore ntle le dingaka tse thwasitseng ka hara motse. Where you'll find that without the traditional healers that underwent the proper process, Re na le batho ba chekang e le dingaka tshitja.
There are people who are not qualified traditional healers but keep on digging. Bothata ke tsela e ba tjhekang o fumane hore motho o ya ka kgarafu le peke. The problem is the manner in which they are digging out those herbs. They take out the spades and what is that? Pickaxe. Ebe jwale ke mona mo o tla fumana hore ho ba le kgoholeho ya mobu ke tsela e bona ba tjhekang ka yona. That leads to soil erosion. Haholo ha o le ngaka o tjheka ka kepi. Accordingly, as a traditional healer, you use a certain tool to dig. Ibile o ntso hlokometse hore lemong se tlang o tlo boela o fumane mela se setjha hape ka tsela o tla lokisa o sie o lokisitse ka teng. Being aware that the manner of digging must not affect the roots so that in the next season we can still get the same plant. Re kopa ho tshireletswa haholo le rona. We also ask for protection. Mohlomong ka tsela e re ka reng ha o etse mona billing ho be le tlhahiso e ka reng motho ohle a ska ba le tokoloho ya hore a itsamaele a tjheke. There must also be a section that is preventing just anybody to come and dig. Re ke re be le nthwane e ho ka bang le ntho re re shebang hore na ha o tu motho enwa ke ngaka ke mongaka ka nnete. We also need to have a body that is scrutinizing the qualifications of a person to be a traditional healer. Ho thusa ka tsela ya hore ho be le mokgwa wa taolo There must be some form of control ya taba ya dimela. in extracting or digging those plants. Haholo ha re tla bathong feela ba senang ba nang le tsebo ya moriana empa ba sena phekolo. When it comes to those people who've got little knowledge of these traditional herbs but not really qualified. Haholo ne se ntse re kile ra bua re na le concern ya ntho e jwalo. We have once talked about this matter. Hore na re ka fumana mokgwa wa tshireletso jwang kapa mokgwa wa di-license jwang o re fang tumelo kapa e re ha masepala wa rona locally o re fe mokgwa wa tumelo ya ntho kang certificate e re dumelang ho tjheka. Yes, so that we can get some form of protection, maybe letters of recognition from the municipality that will allow us to dig those herbs. Re a ikopela haholo ho tswa ho lona jwalo ka parlamente le tlile hore ditlhahiso tsa rona le ke le di mamele a tsa ka nako ho monate o tla re tla mona. We humbly request you, Parliament, to listen to our inputs. Re ntshe ditlhahiso qetelong fumane tse ding di le tsa qheleha ka thoko re kopa di hlaelle. Because we make these inputs expecting that there will be some positive outcomes, but sometimes it's like they are being discarded or ignored somewhere. Re a leboha. Thank you. Ke a dumedisa, ke tle ke dumedise bohle ba tlileng mona ho tla re thusa. I'm here, and greetings to all the people who are here to assist us. Re le dingaka tsa setso, As traditional healers, nna lebitso la ka my name is ke Magala, Magala ke Maputle. Maputle. Ke rata hore re a tshehetsa bili ena. I would like to say we support this bill, Haholo ka ho tjha naha, especially regarding the Veld fires, hoba naha ha e tjhele rona re a hlopheha. because if there's been a fire, we suffer. Ke rata hore dingaka boholo ba rona ha re a ya sekolong. Most of us traditional healers, we didn't go to school. Re phela ka dimela tse melang thabeng. We live on those plants that are naturally coming out from the Re mountains. phekola maphelo a batho ka tsona. We heal the people with these herbs and plants. Hona le disiki tse ding
There are other ailments tse sa kgoneng ho phekolwa ka hare ho sepetlele kapa ke dingaka tse ithutileng. there are other ailments that cannot be healed from the Western medicines in hospitals. Jwale ha dintho tsena di se di tjhele, When all these herbs or plants have re been fumana le bent rona down, re sa kgone ho ka fumana dimela tsa rona we can't get e leng our dipheko. plants that are helping to heal. Ho na le diphofotshwana There are some small animals as well tse phelang dithabeng moo, that live on the hills tse or leng molemo ho rona, that are e important to seng ka ho us, di bolaha. not by killing them. Ho na le seo re se hlokang ho tsona. There are some things that we need from those Tse re animals tshwanetseng hore re di fumane ho phekola. that we need to get in order to heal. E ka re hle re ka thuswa ka May- batho bana ba yang ba lo nka dintho tseo e se dingaka tsa setso. May we be assisted with the deterrent to deter those people who go and take those animals but not being traditional healers. Ha ke batle ho pheta ntho e mme a e buileng. I don't want to repeat what the previous speaker has already said. Ha rona ke hore fela bathong ha naha e tjha, ho na le tlala ka hara malapa a rona. Ours is that once there are felt fires, we suffer as families. Wa utlwisisa hore jwalo ka ha re itshetleile ho phela ka ditlama, As we rely on those plants, e ne ka re hoja le bontate rapolasi bana ba ka re utlwela ga fumana di-permit tsa hore ba re dumelle hore re tjheke may the dipolasing tsa farmers bona. or commercial farmers allow us to dig in their land. Hobane ha o tlolela ka hara jarete ya rapolasi ha o etse hantle. Because once you jump in or trespassing in their land, that is wrong. Empa ba teng borapolasi ba ka buang hore dingaka re a tlolela ka hara dipolasi tsa bona. But there are other farmers that allow the traditional healers to dig on their land. Re kopa mangolo a re thusang, We need letters a re fang tumello. we need letters that will permit us to do what we're supposed to do. Re a leboha mme, re na le ditlankana re le bomme ba mekgatlo e fapaneng. Ke kopa batho ha ba lo tjheka le dingaka, ba beha ditlankana tsa bona moo. We've got letters or papers of identification. May Hore- those people who go to dig have them so that Hore- they can be easily identified, Re kgone ho bonana hore ka nnete re dingaka. so that we can realize that, or can see that we are all traditional healers. Re a leboha. Thank you very much. Greetings. Ya buang mona ke Mme Rose Mokhatla. My name is Rose Mohatla. Le nna ke supporta bill. I'm also supporting the bill. Ke eme mona ke le modulasetulo As I'm standing here, I'm the chairperson, wa Zaston FPSU, FPSU. Farmer Production Supplier Unit. Jwalo ka ha se a e hlalositse. Baratuwa ba ka re lebohile ho ba teng ha lona mona parlamente. Honorable members, we appreciate your presence here. Mollo itle ke mathata. We have problems with these fires really, Haholo ka nako ena ya selemo sa mariha. especially during this season of winter. Ke nako eo diphoofolo tsa rona di lapang. Our animals are starving during this season. Ke utlwile chairperson a re bona ha ba tlisa dijo. I heard the chairperson saying they were not bringing the food parcels. Jwale ke ne ke re ntate ke a tseba ha wa tlisa dijo kwano. I'm saying, I know you're not here to bring food parcels. Ke kopa o tlo re potelle ka kwana hore ka nako ena hona mona Zaston. Re batho ba dikobo di mahetleng. I'm not sure of, is, kopa o e behe hantle ke tsebe ho contextualize.
re bafutsana. We are really poor. Okay. Jwale ka nako eo re hlasetsweng ke mello, As we experience these veld fires, re sokola ho rekela dikgomo tsa rona dijo. we suffer to buy the animal fodder. Re kopa ho lona le parliament go thusetsang ka nako ena mariha. Our request is that the Parliament please intervene in this winter season. Thank you. Thank you very much. Really, mme. A re tlohele taba dijo, e tla re qabanya. Can we take further hands? Even now, hosana le batho ba batlang ho bua. Yeah. Fighter. Yeah. Wasuga logo. Wasuga logo. Musa le morao ntate, ke bona letsoho la hao. Ke bona letsoho ka mo. Ke bona letsoho, oh kile. Ntate, sala morao ntate ole. Mme ntate, ke mme. Ke ntate. Ka pampiri. E tlo ntate. Nangu mama letsoho le lengilele e tla ntate joiner queue le lengile e tlo ntate lengile joiner mola ntate ya ke a utlwela futhumala jwale o tla ba monate Zastron le ba bone ba babedi ba ka mo abanyala ba baba abangudlu abanyala ke banke fighter. Oh, a ke dumedise ketapele ya ka e teng kwa o tswa ntle kgolo parlamenteng. Ke kopa tshwarelo, ke kopa o qale qalone ke lokisa ntho le mosebetsi mmo. Thank you. Ka lebitso ke Butinyane Spear Lobby. My name is Butinyane Sipie Lobi. Ke dumedisa lekgotla la ditsamaiso parlamenteng ntlo kgolo kwana. I'm greeting the Portfolio Committee of Parliament. A ke tsebe fela hore na ke tla dumelana le bili. I'm not sure. Ke tla supportana le bili kapa ke tla hanana le yona empa. I'm not sure if I'm going to support the bill or not, but ke na le ke batla ho tshwela ntlhanyana tse itseng. there are some few comments that I would like to make. Mo kare ke masipala o potapotilweng kore o ikamahanya o ka etsang moruo ka tsela ya hore re etelwe ke baeti tsena tsa tikoloho ntho tseo kaofela. Muhukari is the municipality that can attract tourism because of what is surrounding us. Ebile mo kare o ya ka population ya rona re batla re le mane 35,845. There are many people in Muhukari. He has already stated the figure. Jwale mo ka rona ona ha re ka ga dula fatshe hantle ho ya ka di percent tse teng ko tsa batjha ba sa sebetseng. If we can sit down and look at the rate of unemployment, Ha re ka ra sebedisa tse teng ka hara mo ka re ka fumana batjha ba rona bongata ba bona ba sebetsa. if we can properly use the resources within this municipality, we can alleviate the problem of unemployment in this area. Taba ka ke ena ha ke tla tabeng ya mollo. Here's what I want to say about the issue of the veld fires. Ha re ka ra sebedisa tikoloho ya rona bakeng sa hore e re thele mosebetsi ka hara mo ka re re ka fumana ho sena taba ena ya mollo o le rong o dula o re hlasetse. If we can use our environment for employment purposes, we'll get rid of this problem of veld fires in our area. Ka hara mo ka re ka mona
Re na le batho ba diphoofolo, Here in Mohokare, there are people who've got animals ba kojwana di mahetleng. who are poor. Re na le mobu o sa sebetseng ka hara Mohokare, o e leng horeng mobu ono o moholo haholo, empa o tlo ho ho belong ho someone e leng horeng o ka ntle ho Mohokare. There are large areas of lands that are not used, but you'll find that the owner is not even residing in Mohokare. Re na le tsela e kgolo haholo ka hara Mohokare ya N6. There's a long or big road in Mohokare, it's N6. Re na le tsela e nngwe ka hara e tloang Zastrone e yang Lesotho ya Magaleng. Another road is from Zastron to Lesotho, Magaleng. Tsela tseo di re khosetsa mollo o mongata haholo. There are lots of felt fires that we have experienced around those roads. Mohlomong batho ba itsinetse ba feta mo, mohlomong batho ba phomotse ba tsuba di sigarete be ba lahlela ka thoko o bo bana le mollo diphoofolo tsa rona di be di tjha. Sometimes it's people Kapa who tikoloho. just sit along those roads and smoke and leave the remnants of the cigarettes there, then they'll start the felt fires. Jwale ka taba tsena tsa ka tsena So with what I want to say, ke tla lakatsa hore bili ena ya rona e re tlileng re kopaneng ka yona kajeno my wish is that this bill that has brought us here, re etse bonnete ba hore re tlama mafapha a ka tlasa tsa tikoloho we must compel the departments under the environment hore ba etse bonnete ba hore dibaka tse sa sebetseng di sebedisetswe for batjha be leng ha ba sebetse. to ensure that the land that is not being used is given to the youth to make good use of it. Re etse bonnete ba hore mobu o leng o teng ka hara metse ya rona ka mona e abelwe setjhaba bakeng sa ditsha ho se ka nna bana le mello. And ensure that all the unoccupied lands are being allocated as plots or sites for human settlement so as to prevent the felt fires. Re etse bonnete ba hore batho bohle ba nang le dikgomo ba commonage mme o qeta ho tloha kwao dikampong tse ba leng ho tsona ho bane le control ka tsela e jwale ke bolela hore control ya hore ba fuwe di masepala di forcwe hore di fe batho bao di lease agreement tse le hore kampong eo ha batho bao ba le ka moo ba tseba ho kgomo di hlano ke batho ba 5 kampong eo ha ona motho e mo a tla ba kena matlang kampo eo a tla ba le ho bona. There must also the permits from the municipality giving support or authority to the people who belong to the commonages who have got camps to keep animals. There mustn't be anyone coming from outside who doesn't belong to that group. Metse ya rona e ka hara metse di township makeisheneng mane hona le bothata ba hore makeisheneng a rona ha ona di fire hydrant. In our townships, there are no fire hydrants. Jwale re tlo thibela mollo jwang hore o tfele hobane ha re ka re etsa re hokele marangrang a metsi zone to zone ha o tuka ka next door ke kgona ho bulela strateng ke timentlo eng. There must be sufficient equipment to prevent or to stop the felt fires in all the areas that we are living in. Bili ena ha e force masepala hore masepala o registere le mafapha a teng kwa a sebetsanang le taba tsa mollo hobane ha re di raiser ka hara council re shatjwa ka majority mme bili ena re ka ra e sebetsa hantle e ka qeteletse re thusitse hore batjha ba moo ka re ba fumane mosebetsi. There must be proper processes of implementing this bill whereby the municipality must work together with all the relevant stakeholders. Ha ke qetella ke tlo kopa hore mollo ha o tuki fela plekeng tse ding ke kopa hore mofulatshepe ho irwe di firefighters. There must be firefighters in Mufulatshepe. Ke thewa ka ho supporta bill ke a leboha. I'll end by supporting the bill. Thank you. Good morning, honorable members and fellow South Africans.
Siyavuya ukunibona. We are so happy to see you, honorable members, in front of us. Mna ndiphuma kula mhlaba waseRuvel. Ndiphuma kula mhlaba waseRuvel. I am coming from Ruvel area. Igama lam ndikupange Joni. My name is Paki Joni Mkhenku. Kefu, my surname. Ndivuya kakhulu nxa nize ngebill enjengale. I am grateful that you have come to reason with us in a bill of this nature. Izaba ngathi sithetha into enye imini yonke. It will seem as if we are speaking in one voice on the same issue. Utata usuka pha uyigqibile. The gentleman who was here before me has said mouthful. Mna kwelami icala ibill ndiyamkela. On my side or in my capacity, I support the bill. Kodwa ekuyamkeleni kwam ndifuna into yokuba izixhobo ezizeucima umlilo. As I accept the bill, but I want us to look at the resources that are used to extinguish fires. Sibe sithetha ngento esiyibonayo ibe benize nazo nithi nazi izixhobo esizinika umhugari. We want to see tangible things to say, yes, here is the equipment that we're going to use to extinguish fires. Ngoku ke bahlekazi ndibona ngathi sithetha ngento esingayiboniyo. In my opinion, it seems as if we're speaking on something that we don't see. Xa sitshelwa ngemihlaba yemfuyo yethu pha emathafeni. If we talk about the Veld where we keep our cattle, Funeka sibhadule hambe sicela nakubantu abamhlophe basemaplazini. we go knocking at the white farmers for our cattle. Ezisemthethweni ezizethu thina abantu bafuyileyo okanye umzekelo ezihlala kumasipala xa sitshelwa ngumhlaba sihambe siyothatha into zethu siyocima umlilo. I'm talking about things that we normally use. These things are lawful. We normally use them so that we extinguish fires. that are happening. Lilonke ndawo yesibini Secondly, sizawuhlala nyaka nonyaka sikhala ngokutshelwa imihlaba yemfuyo yethu. we are going to experience the same situation whereby there are felt fires and it's affecting our livestock. Ngoba isizathu sinye sonke sixinene endaweni encinci sonke sifuna ufuyela icakwe lokishi. The problem is we don't have enough land so that we can cater for our livestock. Our space is limited. Isebe lezolimo For instance, the Department of Agriculture, lona lilo elisilelayo ukusinika imihlaba sikwazi ukuphuma sithi sa. the department is failing to allocate us enough land so that we can be able to move. Apho ndibona khona into yokuba akunabakho imililo esinokhala ngayo elihlobo sikhala ngalo. We are really, really crying. Ngoba abantu abazindlobongela abangafuna umamela bayakwazi into yokuba batshise ngoba bahlala kwalapha kufitshane. We have a situation whereby we have criminals who normally do things whereby we see fires happening here in our areas. Kodwa nxa sinokuphuma sifumane imihlaba emaphandleni emaplazini sithi sasonke akunabakho umonakalo njengalo. If we can be given enough land so that we can be able to do our farming, we cannot experience such bad situations like these. Ngoba ubukhulu abantu abakwazi into abenze imfeketho emathafeni ngabantu abazazi into abanangxaki imfuyo. Those people, those criminals who normally do these bad things, they know that they don't have responsibilities over livestock. They don't own anything like livestock. That's why they are making this mischief. Uzayicingela imfuyo nxa uzazi into ukuba upha kude kunelokishi. You will be able to be concerned if you are away from the township. Izawuhlala ke bantakwethu okanye bahlekazi kuhlale sitshelwa ukutya kwenkomo amathafa kubinje. If the situation is not corrected or not addressed, we will experience these fires. Sami isicelo sokugqibela ke sesokuba izixhobo zokucima imililo zize ebantwini sizibone sizisebenzise. My last plea is that let us be given resources so that we can be able to extinguish fires
that come haphazardly. Ngoba akuzukutsha nje emathafini nalapha ekuhlaleni kuyatsho ubone umkhukhu sewusitsha pha ukhonda ucima umlilo yokhamazi ke emere epompeni yokucima ikusebenzini. For an example, even in our community, there are some shacks that we experience fires, even in our areas. Kudeke emhlekazi kubekho umonakalo ubhujelwa ngabantu beshiya emkhukhwini ngenxa yento yoba ukha amanzi epompeni uyacima emere ayinawusebenza ucima umlilo You emkhukhwini. see people being burnt because there are no equipment to extinguish fires when they Ibezi happen. izixhobo ezizawuthi zicime umlilo apha ekuhlaleni nasemathafini. The equipment must be able to extinguish fires in our community and also in the fields. Ndiyabulela kakhulu. I thank you. That's my submission, Chair. Thank you. Ke a leboha. Thank you. Ke dumedise baetapele kaofela ba parlamente. Greetings to all the leaders of Ke parliament ke dumedise le baetapele ba teng ka go motse. and all the leaders, the community leaders that are here. Ke nna Sabelo Jordan. I'm Sabelo Jordan. Chairperson, ona le mmela bua ka 17,000. There's a lady who talked about 17,000 rand. Ha ke tla kena tabeng tsa hao. Mono mo patalang 17,000. Ke pleke ya motho a ikemetseng. That place where animals, 17,000. roaming animals are kept, it's an independent place. 17,000 e motho a e patalang e ya pokothong ya hae. Ha The hona mo e kenang teng 17,000 masepaleng. the 17,000 that is being paid goes to that person's Ke pocket, mo- not to the municipality. Ke mo ho thweng ke dikgomo tse tsamayang strateng kapa tse tsamayang ka hara tsela ba di tshwara ba yo di kwalla teng The wena o ro- fihle o patale 17,000 ho motho It is where roaming cattle are being impounded, and then you go there and pay that money for the release of your animals. be ke kgutla ke re ke utlwa bohloko Chairperson ha monana ho sena ketapele ya rona ya ka hare ho motse wa mokare ka mona ka hara rona. It worries me seeing that our leadership is not here around. Because of hona le tse ding tse le gore ho tlamehile ba tlo kgona gore ba kgone ho ikarabella ho tsona. Because there are some of the things that need their responses. And o ska re kwatela o bane le mamello ho rona re le baahi. Don't be angry with us, just be patient with Rona us as communities. mona tlase maplasing tlase mona ha se hangata re fumana monyetla e jena ya go kopane le parliament. We at grassroots level, we don't get a chance to meet with parliament. And ha re fumana parliament re ntsha le tse ding tse le gore ha ra tlameha be re di ntsha mono ha se letsatsi la teng mare ka baka la gore parliament e teng ba tla di fetisetsa pele ho motho e le gore tlameha di ye ho yena. Once parliament is here, we talk everything with the hope that parliament will refer them to the relevant people. Jwale ne ke kopa Chairperson kopa o re dumelle re ntse maikutlo a rona ka mokgwa o re kgonang ho ntsha ka teng. Ntse re ikamanya le bili, ntse re ikamanya le seo tlileng ka sona. Please allow us to cough everything that concerns us, even though we will be talking about the bill as well. Mathata ke yana Chairperson. Here are our problems Ka hare ho motse ona wa rona wa Zastron. in Zastron. Ona jwale re dutse je o ka tswa wa ema ka ntle ka mane. Even as you can go and look outside, Ha ona feta 2 minutes ho so fete group ya dikgomo ka hare ho motse. 2 minutes won't pass before you see a group of animals passing. Dikgomo tsa rona ka monana Zastron di phela ka hare ho motse. Our cattle in Zastron live in the township, Ha rena inside the township. ha rena dibaka mo re ka di beyang teng. We don't have specific places where we can keep our animals. Ke hopola dilemong tse tharo tse nne tse hlano tse fitileng ho kile ho bana le puo ya hore In the previous 5 years, there was a saying that batho ba nang le diphoofolo ba tlo fuwa mapolasi a haufinyana le Zastron. people who have animals will be given farms around Me e le Zastron, goreng diphoofolo tsa bona di tlo bewa di tlo dula mono and e tlabe di le safe. whereby their animals will be kept and
will be kept safe. O bothola o sheba tsatsing ena na mapolasi eno ho buang ka ona haufinyana a rekuwe ke batho ba tswang bo Eastern Cape bo KZN bo kae batho ba tsa Strathcona ba na le diphoofolo ha bana mo diphoofolo tsa bona di dulang teng. Even until now, those farms have been given to people from other provinces. Zastron people still don't have land to keep their animals. E be ba bohloko Chairperson diphoofolo be di dula le wena ka jareteng ya hao. Then it is said that we live with our animals in our yards. Ha o tswa ke tse bana ha ba bapala ke tse. When you go out, there are animals, children play around animals as well. Jwalo ka nna heso ho na le difariki. Even at my place, I have pigs. Difariki tsa heso di dula hona mona ke heso di dula tlasenyana haufinyana fela mo. They are just around the house. Ko ba mantswe di dula hona around batho. Difariki tsa heso di ngata ntate mara ha di na mo di dulang teng. We have a lot of pigs that don't have a place E where we le can keep them. re qeta re qabana le baahisane ka hore difariki nako engwe ha o di buletse di kena jareteng di o senya. We end up arguing with our neighbors because, No. as you know, pigs will destroy other people's. Re ne re kopa hore mohlomong ka rubile ha le ka kenyeletsa hore re fuwe lefatshe kapa pleke mo lo reng re tseba hore diphoofolo tsa rona di tla ba safe teng. We plead with you that inside the bill, can you please instead that people should be given land to keep their animals? Hape lebaka le letsang hore re kope hore re bane le lefatshe mo diphoofolo tsa rona di dula teng. The reason being that Hona le re baahisane le batho ba ka morao ka monana ba Lesotho bana ba bo rona ba Lesotho. we are neighbors with our people from Lesotho. Diphoofolo tsa rona di lahleha bosiu le motshehare. Our animals get lost all the time. Ene mohlang di fumaneha di tshisitswe noka di tswa ka nqang. Once they are found, they are found in Lesotho. Jwale ke le leng lebaka le re kopa le re thuse re fumane sebaka mo diphoofolo tsa rona di dula teng. Please assist us with land for our animals. Be ke khutla hape ke re Chairperson ne ke ha ne ke qala ke ne ka qale ka hore ke utlwa ke swabile ke bona ketapele ya rona le siko ya motse. I want to repeat that I'm disappointed with the absence of our leadership. Re nakonyane mo lo reng re tlo kopana le mollo gafetsa. We are in a season where we will experience veld fires. Re na le bana ba bo rona ba sebetsang mo no tweng ke working on fire ka bo firefighter. We have our brothers and sisters who work on working on fire. Ba se bile ba sebeditse dilemo tse more than 10 15 ba ntse ba sebetsa mono mara ba sebetsa ba le under project ko nka ba sebetsa ba le jwa ka re ke contractor. They work under contract and it's been 10 to 15 years Ko that be ke they've thola been working there. be ke thola ke sheba ke fumana hore bana le ho tsoswa bosiu ba bang ke bo mme ba bang ba na le malapa ba bang ba na le bana ba banyanyana ba na le ho tsoswa bosiu ka o 11 ba yo tima mollo. Sometimes they wake up in the early hours of the late hours of the night to go and extinguish fire. Nako tse di ba na le ho tsamaya ho ma 3 days ba ya bo Pietersburg ba ya bo Jagersfontein ba ya bo kae ba yo tima mollo. Sometimes they leave their homes for 2 to 3 days going to other places to extinguish the fire. Ma ho tsamaya ho wa bona ha ba khutla ha ona phapang pokothong ya bona ba ntse ba fumana ntho ba ntse ba tlwaetse ho fumana. But on their return, they don't have extra money that Jwale they ke ne receive. ke botsa hore na ka ha go parliament kapa department mo no ha ona mo le go ba ka kenyeletswa teng ba mpe ba wele tlasa government ba be permanent ba se kana ba sena di contract. So I want to know if they cannot be incorporated into another department so that they don't work under contract. Go ba jwale nka ba sebeletsa CWP EPWP ha ka go sheba because selemo le selemo ba dilo ba sign contract. Because it's like they are working for EPWP because every year they sign new contracts. Ke qetella ka hore re amoela bili ibile re tlo tsamaya le lona bile re supporta go menahane bili le tleng ka yona. We therefore support Ke a the leboha. bill. Thank you. Re tla tsamaya ka dikolobe mo. O kopane le nna re qeta mo ntate o tlo nhlabela. E tlo mme.
Ke hantle? Ke a utlwahala? Ke a dumedisa. Greetings. Nna ke Mrs. ke hlahabane Smithfield Mofulatshepe. I'm Mrs. from Mrs. Venkel. Smithfield. Mrs. Venkel. Jwale, Venkel. Or Sesi Venkel. Mara ke sne Afrikaans nie. But I'm not speaking Afrikaans. Ke thabile bontate le bomme ho le bona. I'm grateful to see you here. Ha ke ntse ke dutse ke ntse ke mametse ke bona hore As I'm listening, tsatsing la kajeno re bua ka bana ba motho e leng Kaile le Abele ba neng ba hlahisa e mo a ke rona hlahisa mobu e mo a hlahisa dijalo. it's like we are talking about Abel and Cain because the other one was farming on land, the other one on animals. Ke a thaba. I'm glad Ha ke therefore. ntse ke taba pele ke swabile I'm disappointed, firstly, hore batho ba hlahang hole that people who come from afar ba tlile kwano have come here. mme ke bona ho sena kamohelo haholo masepaleng wa rona o mohokare. But our municipality does not show any sign of welcoming them Haebe ke utlwile hantle ha ba yo ha ba tla o tla amohela batho ba hlahang hole. because it seems they are not here to welcome Hobane these le bona visitors ke karolo ya letsatsi le. because they also need to be part Ho no of the tshwanetse day. be ba teng ba e tlo ba ditsebe tsa rona hobane ntho tsena tse ding tsena e le hore ba tla ba etse mosebetsi wa dintlha tsena tse bueng ne di tlo etsa mosebetsi wa bona hore o be bonolo. They should be here so that whatever is being discussed here will make their work easy. Empa he ha ke sana taba ho lokile. Ntlha ya ka ke ena My point is, ke amohela bili ya lona haholo ke amohela ka tlatse pedi. I wholeheartedly support the bill, Empa ke bona hore di input tsa rona di a tshwana. but it seems we have the same input. Batho ba bangata ba buile ka di fire extinguisher hore re thuse ka tsona. Most people have said that we need more fire extinguishers, Haholo jwang ha matlo a tjha kapa jwalo ka re tlo ke buelele motse wa ka o ke dulang ho ona. more especially when our houses are on fire. Re kene ka hara kgohlo. Kore ha ke tsebe na ke tla re. Our house is It's a little bit deeper. it's It's in surrounded the by deep- it's surrounded by few mountains. Not Okay, mountains we as such, live in- not a big mountains as such. Yeah. And at the foot of the hills. ha re ka ha mollo o tla ho na le ntate a buileng hore ha mollo o tjha mohlomong thabeng mane Once there are felt fires, ba ka tjha ha bonolo ha re na hore na re ka thiba matlo a rona jwang. those people have no way of protecting their Ke ka hore houses. tla fumana re nkile batho bomme le ba tsamaya re hlwa mono re ntse re tima ka That's why people will go there ka ditshila ka difate tseo. and extinguish the fire using the trees. Ke yona ya pele That's e re my first kopang. Mme ke ntse ke leboha le makgowa a re potapotileng a bo rapolasi. I'm also grateful for the farmers around us. Haholo ha naha e tjha jwalo ka ha ntate a ile a hlalosa hore re dula N6 naha ha e tjha ba tla ka nnete ba tlo tla re thusa. Because they assist us when we experience fires. Empa ke hlokometse hore ke bona fela ba na le access ya dintho tse jwalo. But they are the only ones who have access to Rona such equipment. ka mona ha re na yona. We don't have those equipment. Mme ke kopa re thuswe. Please assist us with the Le equipment. ntlha hape ya hore ho hirwe di firefighters. Ha re na bona hore batho ba rona ba fumane mesebetsi. We also don't have firefighters and our people need jobs Hore ba tle ba re thuse ka hlaha ha e tjha. so that they can assist us during felt fires. Hape ke tle tabeng ya mobu. Then another thing is on land. Mobu re kopa mobu jwalo ka dihwai tse lemang. As farmers, we need land. Hore re fuwe naha mo re tla lema teng. We need land where we can grow our crops. Hore re tle re iketsetse dijo re kgone ho rekisa re leme. So Re that kgone ho we- rekisa. So that we can sustain ourselves by selling the products.
re fuwe ditshebediso tsohle tsa hore mohlomong re fuwe tsona dijojo le ditshebediso kaofela hore re leme re etse re rekise e le hore re etse ntho e bitswang co-op. We also need farming equipment so that we can form a cooperation Ho ho tlo le thusa haholo mane parlamenteng. that will assist you in parliament Hobane re tla be ho na le batho ba sebetsang because people will be working mme ba rekisa and they will be ba selling rekisetsa the product. mabenkele ana a mang ana bo meroho. They will be selling their products to Re a the big kopa shops. mme re kopa le yona peo. We also need seeds. Re kopa le hona mo ha o bua ka mane ka diphoofolong re kopa mobu bomme We also need Le land for our bontate. animals. hore ho fuwe mo batho ba fuwe di-lease People should be given leases yeo e tla thibela di dikgomo tsena tse etsang accident tse tsamayang hohle mona. so that we can also prevent accidents that are caused by roaming animals. Ntate o buile ka diphoofolo tse tsamayang hohle mona. The gentleman just talked about roaming animals. Ke bona ka re ke kobo ya rona kaofela mohokare. It's a general issue here in Mohokare Hobane batho ba tsamayang hona mo N6 mo because people who use the N6 road, maphelo a bona a fella mo ka dibaka la dikgomo tse tsamayang hohle mo. most of them die because of these roaming animals. Jwale re a kopa hore ha di beuwe mane di sireleditswe hantle ho fuwe diterata ho entswe eng ho kampetswe hantle dintho tse tjenana re kekeng ka hlola re ntse re ema re ntse re di kopa hobane le rona re tla nka responsibility ya hore re di hlokomele. So once people have been given land, those animals can be kept there and then these accidents will be avoided. Mme ke kopa dikopo tsena tsa rona di ananelwe Please appreciate our concerns hore re se ke nne ra kgathatsa re re mmuso ha o re kgathalle. so that we can stop saying our government is not taking care of us. Hobane akere re tle be re tsamaya le rona ka boikarabelo. Because we'll also be O tla responsible. bomphile lease ke tla be ke beile dikgomo tsa I'll ka. be having my own animals. O tla bomphile o nthusitse ka hore ha hlaha etsha ke na le mo ke etsang ke tshabelang teng. I'll be having Dikgomo tsa ka di tla be di ja mono le re thusa he mohlomong ka meriana eo le ka dijo tseo. my animals will have something to eat. You can just assist us with Mme ke medicine. swabile ha ile hore mona beng ba rona ba o rileng ra ba kgetha re batle ebe ha ba nka karolo. Once more, I'm disappointed about our local Hobane ne re tlo leadership tsamaya leeto lena le bona. because they would understand what is happening here. Ke nahana hore ke felletse ha kanana. Thank you so much. I'm done. Mme bili ya lona ke a ikokobetsa ke a amohela empa dintho tseo dintlha tseo tse re buileng ka tsona bomme le bontate ha di ke di nkelwe hloohong. I support the bill. Ke a leboha. Thank you. Kgotsong ketapele. Greetings, leadership. Ke Dikeledi Mosamo ho tswa Mofulatshepe tlasa Ward Committee Ward 6. I'm Dikeledi Musamo from Mufulatshepe, Ward 6. Nna ke tlo bua ka ntho tse tharo fela, ha ke tlo ba mongata haholo. I have 3 issues to raise. Ketapele ya ka ra lla le rona re le batjha ba Smithfield ka firefighter ra e batla haholo. As the youth of Mufulatshepe, we really are concerned about these Veld fires. Ke bua hape ka Mangope. E sale re le community ya Smithfield re lla ka Mangope. And the furrows in Mufulatshepe, we've been crying about that. For bana ba sekolo ba banyenyana. For small school children. Hona le bridge mo Reedpoort e ile wa fungwana motho ka mono a hlokahalletse ka mono kgwedi There's tsa a ho feta. bridge where there was a person who was found dead in the bridge. So re ne re kopa o thusetswa fela ka ma bridge mo Smithfield. Please, we need some bridges in Smithfield. Ke a leboha ketapele ya ka. Thank you. Do you submit wa itshehetsa bill kapa jwang? Ke itshehetsa bile haholo. I support the bill.
Khotso meetapele, Greetings to the leadership, setjhaba sa Matlakeng kaofela ka kakaretso. the community of Matlakeng at large. Nna ke eme mona ke le Makalo Ntakazana. I'm Makalo Ntakazani O tswa ho tse ding tsa di-cooperative tse re nang le tsona ka hara motse. from one of the cooperatives that we have in Eh, locally here. Jwalo ka ntse re phallelwa ke mmuso. As the government is still Re coming to us, re ntse re leboha haholo. we really appreciate that. Sebaka se teng hodimo mane ba se bitsa FPSU. There's a place up there called FPSU. Re ile ra phallelwa ke mmuso wa re thusa haholo ka baka se tshwanang le seo. Government heard our prayers and assisted us with that. And that take area. ile wetseng haholo ba re thusitse ka di-tractor ba re thusa ka ntho e nngwe le e nngwe. They assisted us with equipment like tractors and so on. Jwalo ka dihwai, As farmers, jwalo ka dihwai, as farmers, jwalo ka di-small farmers. as small. Ha ke re dihwai ke di-small farmers sentse ke a mme ke molemi ya mme. Jwale mathata e re tobanang le ona. So we have a few problems that we are faced with. Ke bohloko fela hoba ke ntse ke tlo bua ka ntho e le horeng batho ba bang ba se ba buile ka yona. I'm going to talk about what other people have talked about. Ke ne ke nahana hore mohlomong kopo ya runa Maybe our request ho ketapele ya runa ho tswa parlamenteng from our leadership from parliament, ha re na mobu. we don't have land. Kgomo tsa runa di ja hohle mona di-pampers. Our animals feed on anything around here. Ha re kgone hore re be le kuno e ntle ha re ya thekisong. We don't have good income when we go and sell them. Hoba diphoofolo tsa runa di phela ka hara motse di itjella di-pampers. Because our animals feed on anything else besides the E re good jwale re place land. sokola jwalo ketapele ya runa. Even though we struggle, Ho na le sebaka e leng pound ka hara motse. there's a place in our community that is a pound. Pound ena ke bohloko fela ka hore ha ke bone ketapele ya masepala wa rona. I'm disappointed because our municipality leadership is not here. Hoba pound ena ha o balwa di-found tse re ka bang re thusitswe ka tsona. Because Kore ha o balwa dithuso tse re thuswang ka tsona ke mmuso. if you check the assistance that we get from the government, Sebaka seo se hlahella hona dithusong tseo. that area is one of the areas that is supposed to be assisting us. Mpaneng bohloko sebaka sena se kgone hore se be matsohong a rona. But the problem is that area cannot belong to us. Se sebediswa ke mme enwa e reng ha fuwe tendera a boele ho thwa ke sa hae. The place is used by this lady. When she gets a tender, it turns out that the place belongs to her. Ha o re wa botsa mme enwa o mo tsebe na ke mme wa o kae, o tla thwa kwa Lady Brand. We don't even know where the lady comes from. Ha o fihla ka moo o batla ho tseba motho a sebetsang ka moo, o fumana ke motho o sa mo tsebeng a teneng overall tse tshweu a buang Sotho. Then people who work there, you don't even know them, but As- there are people who Ha talk se hampe he o bua Sotho mare jwale motho tlamehile le mo tsebe ka hara motse hore na ke mang. There's no problem of people speaking Sotho, but people, we should know each other in the community. Jwale bohloko he jwale e re ha phoofolo tsena tsa rona di tshwarwa. So the problem is if our animals are being impounded, Ke bohloko ba ke bua jena ke le leng la lehlatsipa le la tshwarelwa dikgomo ebile ntse ke matha case eo ya ho tshwarelwa dikgomo di ntse di le teng ka mane. I'm also a victim of cattle being impounded, and I'm still running courts because of my animals. Kgomo tsena di tshwarwa ke ntate e mosweu. The animals are being impounded by a white man. Ntate enwa e mosweu o re he kgomo tsena di sentse ha hae mona. He says the animals have caused damage to his area. O batla tjhelete ka loka kete tse pedi. He wants 2,000 rand. Di a patalwa dikgomo di a tswa ha ntate wa lekgowa. And then those animals, we pay for them and then they are being released. Jwale hore na ha o patetswe ntate wa lekgowa di fitile jwang hore di ye ka moo ka pounding eo.
then you ask yourself, how did those cattle go to that impound area? ha o fihla ka pounding eo hape o ntso o lo batlwa diketekete hape tsa ditjhelete Then when you go to that area where Hoba cattle are ho- being impounded, hoba you're ho thwa also di- required to pay thousands and thousands of goba ho thwa diphoofolo tsena di robetse moo because apparently those cattle, they slept over there. mpa di patetswe ntate wa lekgowa tsa tswa tsa ntshuwa But we've already paid them to the white men and they were released. jwale nka re sebaka seo ke se bapallang makanyana So it seems that area, there's something wrong with that impound goba jwale nka re ho bapalwa botsotsi ka moo because something is not going right in that area. ho lokollwa dikgomo ka mona di boele ho lo etswa tjhelete e nngwe ka moo Cattle are being released from this area and then they're taken to the ha other area. o fihla masepala o fumana price tse itseng tse patalwang ka moo And then when you go inquire from the municipality, they give you the amounts that should be paid. ha o fihla ka moo o fumana price tse ding hape tse ka moo Then there are different prices when you get to that area. ha o fihla ha masepala batho bana ba ha masepala ba o fang information ena di-price ba o fang di-price tsena And the municipality, the people from the municipality who give you the prices, bona ba utlwane ka ofising e mongwe ra ke di tsebe di-price tsena they don't agree on the o prices. no di nka kae Who gave you the prices? ke tsena ke di neuwe ke masepala di ngotswe So there seems to be misunderstanding between the municipality workers. ha o fihla ka mane le motho enwa wa masepala o fihla o fetoela And that person from the a re municipality tsena di-price ha ke di tsebe tsena nna o buang ka tsona tse tswang ha will masepala say he's not the one who ke gave you tseba the tsena tsa prices. ka moo Okay, ntate. jwale ke kopa gore tšhe mmuso wa rona ha re ke re shebe ntho tse ding le kgone go re thusa goba ka nnete re mathateng a magolo Please, our government assist us because we are in trouble. jwale tharollo haholo ke bona ka ha re ka fumana sebaka I think the solution is if we can mo re get ka land nkang diphoofolo tsa runa re di tlose tlasa makanyana where we can take our cattle and be di lo kept dula safely moo di kgone gore di tshireletseye so moo that they can be protected. ha kalo ha ke na mantswe a mangata di ngata ntho e nka di buang There's a lot that I would like to say. mare ke leboa he bili ya lone le tlileng ka yona le yona ntse ke e leboa But I really, goba jwale ha o tla kgahlano le o tjha naha because when you come up to Veld fires, mme ke kgwedi tsa maria hona jwale we are in the winter season. o ka bona mohlolo ha o ka phela ka hara lekeishene la rona There'll be trouble in our local area. o tima mollo mona o bolaeta ka You moraga extinguish here and the fire broke. o breaks fumane out gore jwale somewhere ho else. tla sa bosibu o tima mollo Then day and night we are busy extinguishing fires. jwale ne re kopa hle ketapele tsa rona ha ke le re shebileng jwalo ka motse wa matlakeng gore na re ka nka phoofolo tsa rona jwang re fumane mapolasi Please give us land so that we can keep our animals. le tse ngata tse le re etseditseng tsona ntse re di leboa We are also grateful about some other things that you've done for us. ke maswabi fela ka masepala wa runa tjhe ha ana motsoto le rona I'm just disappointed about our money. mpane nka re ka be ba dutse mona re tsebe ho ba bolella I wish they could be here so that we can tell re tsebe ho them, ba tlontlolla pela mahlo a lona so that we can disappoint them Re a in front leboha. of you. Ntate wa e tshehetsa kapa jwang? ke a tshehetsa haholo I bile support the bill. haholoholo The gentleman with a blue mask, you are the last person in the queue. Please don't allow other people to come behind you. Please stop them from joining the queue.
Ke tla batla ke tiisa letsoho haholo ka nako. If they said what you were going to say, you just say, Dila. Right? Your water was we're not talking Ah. Okay. Ke a le dumedisa bomme le bontate, le Greetings, batho- ladies and gentlemen, le batho ba tlileng ka ho fapana dipolekeng tse and fapaneng. all the different people who are attending this meeting from different areas. Biso la ka ke Nthabiseng Santi. My name is Ntabiseng Santi. I'm from Smithfield. Ke tswa Smithfield. Ntate ke bone ka re o batla ho kwala molomo. Ke bone ka re ntate o batla ho kwala molomo and ha ke tlo kgona ho thola. It looks like the gentleman is trying to shut me off, and I can't afford. Okay, ke dumelana le bill. I support the bill. Yes, but hona le dintho tse leng hore neng ke na le kgahlanong le tsona. But there are some few things that I'm against. Ka motseng wa rona wa Smithfield, Mofulatshepe. In our area of Smithfield, Mofulatshepe. Masipala wa rona o poor, ke tla tjho, ke tjho Our jwalo. municipality is poor. Yes, so ha re na ditimamollo. We don't have fire extinguishers. And ke bohloko haholo because ke bona masipala wa rona masipala wa rona ba le siko mona. What pains me more is the fact that I can't Because see ne ke our bat- municipality leadership here. Ne ke batla ho beya di-point hodima bona. Because I wanted to address these issues to them. Ntho ya ka ke ena e ke nang le tletlebo ho yona. Here is my complaint. Zoneng yane ya rona ho kile ha tjha mokhukhu. In our zone, there was once a fire on a shack. So mokhukhu o la wa tjha ho fihlela motho a ba hlokahala. That shack burned down and led to the death of a human being. Because of re sena ditimamollo. Because there were no fire extinguishers. And sometimes ha hona le metsi dipompong 2 days, 3 days. Sometimes there's no water for 2 to 3 days. 2 days to 3 days. 2 to 3 days. Yeah, then re qetella re nkile di dilopomere lo tshela mo tjhang. We end up taking any bucket available to go and assist Because to there's extinguish no the water fire. and wa tjha. And there's no water and the area So is burning. nna ne ke kopa haholo re thuswe ka ditimamollo. So my main request is to have the fire extinguishers. Ke phete ke tle ntlheng e nngwe hape ena ya diphoofolo. I also want to talk about the issue of the livestock. Yes, I don't have an animal, but ke batla ho kena issue ena ya diphoofolo. I don't have, I cannot follow, but I would like to talk about the issue of the livestock. Batho bana ba diphoofolo ke nahana hore ba hloka poleke. I believe that the people who've got animals, they need a designated area for keeping their animals. Because of ha rona batho ba senang diphoofolo ra lema we iphedisa. Because I can see that as people don't have animals, we do So- have or the opportunity to plant So vegetables. diphoofolo tsena di tla be di tsamaya diseterateng mona the whole day le bosiu ba teng kaofela. So these animals, they don't have grazing areas, so they roam Then- around our areas. Then di tlo fihla dijareteng tsa rona di je dijalo tsa rona. Then they will get to our houses and eat our plants. So ne ke kopa hore mmuso wa rona please o mpo ba thuse ho ba fa poleke ya hore mme diphoofolo tsa teng diphoofolo tsena tsa bona di tla dula teng. So my plea is that our government may assist those people with livestock with a designated area to rear their animals or keep So- their animals there. Ha ke tla hatella haholo ntlheng ena batho ba buileng haholo monana. Se ke ikopela tswetswe please re kopa ditimamollo Smithfield.
So I would like to repeat what other speakers have said. We need fire extinguishers in Smithfield. Okay, ke a leboha. Thank you. Ha ke lebohe sebaka seo ke se fumanang. Thank you for the opportunity afforded to me. Se ke le dumedisitse bomme le bontate. Greetings, ladies and gentlemen. Ke support-a bile I- diketapele tsa ka di tlileng ka yona. I support the bill that has been brought here by our leadership. Ke support-a haholo hobane bakeng sa ho thaha naha. I support it because it's about the Veld fires Seno se ama diphoofolo tseo re nang le tsona. that is affecting the animals that we are having. Ke bohloko jwale ka le mpona ke eme mo. I am in pain as you see me standing here. Ebile se bile ke batla ke felletswe ke matla. I'm even losing courage Hobane ha ke tsebe mo nka balehelang teng kapa ka fumana thuso teng. because I don't know where to get to in order to get the assistance. O le ntshwarele ha ke a itsebisa lebitso. Pardon me for not stating my name. Ka lebitso ke Sandile Mlungwana. My name is Sandile Mlungwana. Ke moahi wa hona mona Zastron. I'm a resident here in Zastron. Ke a leboha diketapele tsa ka ha di tlile bakeng sena. Thank you, my leadership, for coming into this area. Mohlomong dillo tsa rona di ka ananelwa. Maybe our cries will be heard. Ke na le bothata ke motho a nang le diphoofolo. I've got livestock, Tse leng dikgomo. which is cattle. Ke utsweditswe dikgomo makgetlo a mabedi. They've been stolen on 2 occasions. Kgetlo sa pele ba di nkile kaofela ka lesakeng. In the first instance, they took everything that was in the kraal. Ho bohloko ha o le motswadi batho ba baholo. Ebile o na le lelapa, o na le bana. It's painful as an adult who has got a family, that is, wife and kids, O sa sebetse ha o qetella. and unemployed. Hobane ke atisa ka hore nna jwale ka ha ke le motswadi wa bana ba ka. This is what I often say as an adult or a parent to my kids. Phoofolo e nngwe le e nngwe e hlahang e kapa e ke ba nang le yona. Ke re lebitso kapa ke e reelle ka bana ba ka. Every animal that I possess or I have, I give it a name or I name it after one of my kids. Jwale ke be bohloko ka hore ha di utsuwe di tswa di utswitswe hoseng ha o tsoa ho ya ho tswana le bana ba hao lo di sheba fumane di le siyo. Bohloko bo tswang ngwaneng ke bo tlang ho wena pelong. So when I wake up one morning, they are not there. It's so painful because I've lost one of my children. Kgetlo sa pele ke kopile thuso maponeseng a stock theft. In the first instance, I asked for assistance from the stock theft police. Mme ha ka be ka thusahala. I couldn't get help. E sale ke batlana le dikgomo tsa ka ke tsamaya ka maoto ke be ke lo dikela Lesotho kwana. I've been looking all over up to Lesotho, looking for my animals. Empa bana ba itse ho nna ke belaela mang motho e ke mo belaelang hebe ona le motho e ke mo belaelang ke kgutlele ho bona ke ba jwetse. What they told me was to tell them, who am I suspecting? If there's somebody that I suspect, I must go back and report to them. Itse ha se ke kgutlela ho bona ke re motho e ke mo belaelang ke yona. When I
When I went back to them to tell them the person I'm suspecting, bopaki bono ke bo jwetsitswe ke batho ba boneng motho eno a kganna kgomo tsa ka. that's the evidence I got from the people who saw that person driving my animals. Ha ke kgutlela ho bona ba re ba tla ya ho yena ba lo utlwa ho yena. Then they said they'll go back to that person to get first-hand information from that person. Ha se ke kgutlela ho bona hape kgetlo sa bobedi ba re ba ile ho motho eno ba mo botsitse ka diphoofolo tsa ka, motho eno o ipuela nnete fela hore ha nka kgomo tsa ka. So they said they went there to that person for the second time, and that person said to them he didn't take my animals. Ba go bontsha hore ke nnete eno e buang ke motho eno o pakelwa le ke mosadi wa hae. They said that even the wife is attesting to the fact that that person didn't take my animals. Eno ntho e le ka nkutlwisa bohloko haholo hobane e ne hlahisa e ka ke sethotho ho bona batho bana. That hurt me a lot because I appeared to be foolish in front of those people. Ha ke kgutlela ho bona hape kgetlo sa boraro ke ba latella ka motho eo. When I went to them for the third time, still insisting that this is the person or the culprit, Ba re na ba mo etse eng, ba mo shape na, ba mo tshware kapa ba mo bolaye na. they asked me if they must arrest the person or they must kill the person. Ka nako eno nna ke motho a utsweditsweng ke balela ho bona jwalo ka ha ke nahana hore thuso ya ka nka e fumana ho bona. As a victim, I went to them because I was expecting them to assist me. Le hana jwale tjena ke bua hana jwale tjena na ke utsweditswe dikgomo ha. As I speak here, my livestock has been stolen. Mme ke le ka bula case. I opened the case. Ha re butse case a sale ba nyamella ba sa tle ho rona o utlwa hore na ho etsalang ka hore. They have since disappeared. There's no feedback. We don't know what is happening. Ha ba se ba hla ka hore founela ba re ba qhala case hobane dikgomo ha ba di bone. Then when they came back later on, they told me that the case has been dismissed or they abandoned the case because they can't find those animals. Nna ke be ke ba botsa he ke re ha le maponesa ha motho a tlotse molao na ha ntse le batlana le yena e le hore ha le mo fumane na le qhala case na. So I asked them, as the police, when you investigate looking for a suspect, when you can't find the suspect, do you abandon the case? Kapa le tla nne le batlane le motho eno ho fihlela le mo fumana na. Or you'll keep on looking for that person until you find him? So ha re tswella pele re batla batho ba ba okametseng jwalo ka di station commander jwalo re ba founela ka di airtime tsa rona. As we try to get assistance from the senior officials like the station commanders using our own airtime, Ba re ba tla kgutlela ho rona. they say they'll come back to us. La ntse ba hona le ntho e ba e fumanang kapa hona le batho ba ba fumanang ha ba kgutlele ho rona ho re jwetsa gore le tsebe hona le tsitsinyeho e tjena le tsebe na ho etsahala eng le no tjena re tsebe le sentse re eme fela jela ka re. Even when there's some new evidence coming up, they are not informing us of their latest findings regarding the investigated cases. Ho bohloko bane batho ba bang ba kgona ho reka dikoloi kapa makoloi ka ditjhelete tsa batho ba bang. It's painful because some people are able to buy cars with other people's assets or monies. Ke ne ke kopa hape thuso bakeng tsa dipere tsena tse tletse mona tsa Strong. Another assistance that I need is regarding the horses that are all over the place. Dipere tsena di a re kgathatsa di a re hlokometsa batho ba haholo. These horses are bothering us Hobane ke tsona di ntho tse ke nahana kore diphoofolo tse le ke nahana hore diphoofolo tsa rona di kgannwa ka tsona dipere tsena. because these horses are used to drive out our livestock. Ha ke tsebe hore na mosebetsi wa dipere tsena na ke o feng
I Ha don't ke know. so bone mosebetsi wa dipere tsena. I don't know any other use of those horses. I haven't seen any use of them. Ke ne ke kopa thuso bakeng tsa tsona. The help that I need is regarding those horses. Bili ena e le tlileng ka yona. I support this bill that you are here with. Thank you. Oh, Greetings, ladies and gentlemen. ke a dumedisa bomme le bontate. Rorisan Kibe is my name. Lebitso la ka ke Rorisang. Surname is Kibe. Ke Kibe ka fane. I'm from Working on Fire, Zastro. Ke sebetsa ho Working for Fire ya Zastron. Mr. Chair, there is this concern in this, the program that we are working on. Modulasetulo ho na le ngongoreo mabapi le programa e ne re sebetsang ho yona. First of all, I support the bill, Sa pele ke tshehetsa bili. but then again, the concern is that I think there is a big gap between the government and our work as Working on Fire. Ho na le ngongoreo pakeng tsa tshebediso kapo tsela ya tshebetso e re leng ho yona pakeng tsa mmuso le ho sebeletsa programa e ne re leng ho yona. I think the government is not that much part of our program. Ke nahana hore mmuso ehlile ha se hantle karolo ya programa e ne re leng ho yona. Because a year in and out, we believe that sometimes it takes a while for them to actually to say things or actually to see the work and the hardship that we face in this Working on Fire, the work that we are doing. Hobane selemong se seng le se seng ke bone ka ha ba bone tsela e boima e re sebetsang ka yona mona mellong. And then again, there is a gap between us and the community. Hape ho na le sekgeo pakeng tsa rona le setjhaba. Because some people, even in here, they don't even know who to call when they notice fire. Hobane ba bang ba batho ba teng ka mona ha ba tsebe hore na ba hweletse mang kapo ba bitse mang kapo ba tlale kae ha o le teng mollo. So I believe that municipalities, it must be a matter of must for them to join this program. Hoba ke dumela hore masepala o lokela ho tlameha hore ebe karolo ya program ena. As we are a program which is run by certain people, we don't just attend any fire. Jwalo ka ha re le karolo ya programa e tsamaiswang ke ba batho ba bang ba itseng, ha re tsamaye ho atima dihlaha dife kapa dife. That is why sometimes when we walk around the street, people will be saying, there you can see the fire, but then you are not attending. Ke ka hona ka nako tse ding ha re tsamaya mona batho ba re mollo ke wane empa ha le etse letho. We go there because our office notice or knows about it, then they will call us to go there. We don't just go to fire anytime. Re ya mellong e bang ofisi ya rona ya tseba ka yona e be e re romela moo ho atima, ha re tsamaye ho ya mollong ofe kapa ofe. It's so sad to see that there is even some sort of like white farmers are benefiting more than others in this program because Mme they ho have, hloko ho bona hore ekare balemi ba basweu ke bona ba unang molemo programong ena. because they know who to call when they notice fire or they come across it. They know Hobane who to call. bona ekare ba tseba hore na ho lokela hore ho bitswe mang ha o le teng mollo.
So I'm saying to you, Sir Chair, that please, at least come to communities, let us be one thing. Ke a kopa hle modulasetulo e ne ka taba tsena di ka kenella setjhabeng e le hore batho ba tsebe hore na ditaba tsena di tsamaya jwang kapa ba ka fumana thuso jwang. The likes of having a landline, at least an emergency line where people will know who to call, which number to call at any time. E se ka ho ka ba le nomoro ya tshohanyetso eo e bang batho ba tla tseba hore ba letsetse ho yona ha o le teng nako tsa mathata. Never wasting any time. I will thank you, Mr. Chair. I support it highly, your bill, sir. Ke a Thank you. leboha modulasetulo mme ke tshehetsa bile. Good day, ladies and gentlemen. Let me take this opportunity to thank everyone who's here. Ke a leboha bomme le bontate ke a dumedisa mme ke lakatsa ho nka monyetla o ke o neuweng. And thank the members from the parliament for being here. Ke lebohe moifo wa palamente o teng mona. On my side and my fellow brothers and sisters from the Working on Fire Department, we support the bill. Bitsong la ka le basebetsi mmoho le nna ba sebetsang ho tsa mello re tshehetsa bili. I believe that if we had more stakeholders in this meeting, Ke dumela hore ha o no le teng ba nka karolo kapa ba amehang tabeng tsena kopanong ena ba le bangata, we will be talking a different story. re kebe re bua ditaba tse fapaneng. There is a difference between us, the Working on Fire firefighters, Ho na le phapang pakeng tsa rona batho ba sebeletsang programe ena tsa mello and the fire brigaders, the fire structures. le di fire brigaders kapa ditheo tse ding tsa mollo. So, my point is here, if the municipality can adapt, or join the FPA associations, Takatso ya ka ke hore haeba masepala e ne ka ba karolo ya NPA kapa associations, it will be much easier for us as the firefighters to assist to the communities. ho no tla ba bobebe ho rona batho ba lwantshanang le mello ho thusa setjhaba. In a way that most cases in the farms that we are attending fire at, Ho thusa ditulong tse ngata kapo dihleng tse ngata moo e bang ho na le nako tsa ho tjhe. there are houses there, Ho na le matlo moo of which these houses are surrounded by the grass and the trees. moo e bang matlo ana a potapotilwe ke jwang le difate. And you will be finding a place whereby the house is on fire. Ka nako e nngwe o fumane ntlo e tjha, And we are not supposed to extinguish the fire that is on the house. empa e be e le hore ha re a lokela ho tima ntlo e tjhang. We do have the knowledge, Re na le tsebo but we are not allowed. empa ha re a dumellwa. The only thing that we are allowed to extinguish is the Veld fire. Mollo e re lokelang ho tima ke hlaha kapa mollo o naheng. Then if now I decide to assist, we are black people. Haeba nka nka qeto ya ho thusa jwalo ka ha ke le motho wa motsho, We have the spirit of Ubuntu. re na le moya ono wa botho. So if I took the courage to help that person, Haeba nka ba le tjantjello ya ho thusa motho eo, I'll be putting my job on the line. ke tla be ke beha mosebetsi wa ka kotsing. Because now I'm only trained to extinguish the Veld and forest fire. Hobane ke kwetliseditswe ho tima hlaha kapa mollo o merung. So if the municipality or the government Haeba masepala kapa mmuso
can come to us and, Ba and at least ba ka tla ho rona mohlomong kapa Take- bonyane take 4 or 5 of us ba nke ba bane kapa ba bahlano ba rona and train them for structural firefighting. ba ba kwetlisetse ho tima mollo ditheong tse ding tse itseng. So it will be much easier to assist in the community. Mme seo se tla thusa setjhaba. Without going any further, let me say I thank you for this opportunity, and I believe that our pleas and requests that the community has said to you, Mr. Chair, I believe that you will take them further and you will see the results in no time. Pele ke ba motelele ke batla ho leboha le ditshwaelo tsohle tse wileng mona mme ke dumela hore ka pelenyana re tla thuseha. Thank you. Ke a leboha. Pele o dula fatshe. Yes. Yes. Yeah, I'm putting my job on the line. Eh, In that way, like if ke behe ka Sesotho ntate. Let me put it in Sesotho. Holo ena ya tjha. If this Rona re hall is tlile- burning down, Re fuwe movement mohlomong re ntshitse ho thwa re lo tima mollo o tjhang hlaheng. Then mo re le timang teng ho na le ntlo ya tjha. if we have been assigned to go and extinguish the fire in the field, but we discover that there's a house also there, I am not allowed to ke ye mono ke lo tima ntlo eno. I Nna wa can- ka mosebetsi ko tima. I cannot extinguish the fire on the burning structure. My mandate is to extinguish the fire that is on the field or just surrounding that Because building. if ke kaya mono ke lo tima mono. If I go and extinguish the fire that If- is gutted, that has gutted the house, If hona le ntho e ka nhlahelang ntse ke le mono no, if I get injured whilst I'm still on that site, I'll be told hore na ka sa o romela ho lo tima ntlo. ke tla bolellwa hore re ne re sa o romela ho a tima ntlo. Ke we O We do have- kwetliseditse ho tima mollo. we do have knowledge. Re na le tsebo, Eno e kana e nyanyana e le horeng a limited knowledge. ke re ruta ha batho re ba ruta evacuation handle. When we talk about the Training ya bona evacuation fela hona process, moo. that's where our mandate ends. Thank you. Ba. Ke too short. Dumelang baetapele ba parlamente Greetings, Parliament leadership le baetapele ba teng kwano and other leaders who are here le setjhaba sa Mohokare. and the community of Mohokare. Ya buang mona na ke molekgotla I am Molukutla as in councillor. Kapa ke lebitso, okay. I am councillor Naledi Mukendani. Naledi Mukemane. Mukendani. Mukendani. Yes. Tshwarelo mme. Ha ke lebohe sebaka se ke se fumanang le motsotsonyana. Thanks for the Chairperson, ha ke tlo- opportunity given to me. Ha ke tlo ba motelele jwalo ka I ha o won't be nahana. long Ebile ha ke tlo lwana. and I'm not going to Hoba ke a fight tseba hona le ntho e tlikang kelellong ya hao. because there's something going on in your mind. Yes. Dintlha tsa ka di a fokofokola. I have some points, weak points. Ke tlo bua jwalo ka mme wa kgwebo. I will talk as a businesswoman, Ke tlo bua jwalo ka mme wa mohwebi. a small farmer lady. Modulasetulo le ba o potileng. Chairperson and the people surrounding you. Ho na le ntho e nkgathatsang I'm concerned about something ebile e nkutlwisa bohloko. and it saddens me. Re na le diphoofolo ka mefuta. We have livestock in different kinds. E ka re rona re le ma-Afrika
As Africans, ha re a tlameha ho rekisa fela hara nako. it seems like we're not supposed to sell our animals during Lebaka le the etsang course hore of ke bue jwalo ke lena. Why I am saying that is because Ha re tla nakong ena ya selemo e re leng ho yona, during this season of the year, diphoofolo tsa rona ha di na theko. our animals don't cost much. Theko ke e hlayang fela di-pharmacy-ing. Only farmers who can sell their animals. Hoba re sena bokgoni re le ma-Afrika. Because we don't have the capacity as Africans. Lebaka ke lena la bobedi. Second reason, O bona mollo o tlala ka hare makeishene. the reason why there's so much fire in the local areas, E ke bofokoding ba batho hore diphoofolo tsa bona ha lehlabula le kena. it's because of the weakness of the people that during summer, Hore diphoofolo tsa bona di kgone ho fumana kgora. so that their animals can graze. Ho na le ntho e nkgathatsang modulasetulo le ba o potileng. I have a concern. Ha o ka thwe o tjhele polasing, farmer ena, Once a The farm farm. will be on fire, government e phakisa ho thusa ka dijo. government will go there and assist with Hore food diphoofolo se ke tsa shwa tsa farmer tsa mapolasing. so that the animals in the farm cannot die. Mara rona ha o tswela ka ntle o bona naha ya rona batho ba bina diphoofolo ka hara makeishene. But going outside and look at our animals O in the fumana diphoofolo locations, tsa rona di sena theko. our animals don't have value Hobane ha di na matla. because we don't have power. Ka Sesotho di otile. They are so thin and lean. Ke na le kgwao ya hore na e le hore dijo tse di fuwa batho ba nang le eng. I have a question that who is supposed to benefit from fodder? Hobaneng government ya rona ha o tla nakong ena ya Maria Why is our government during winter? e re fe dijo. Why does it not fepa give us dikgomo. fodder for the animals? Ska batla go fa dikgomo, ska batla le government le be le re fa dijo tsa dikgomo kapo tsa diphoofolo kapo tsa difari kapo tsa dinku kapo tsa diputi. Ka mora 5 years kgomo ha e je ka mora 5 years. Don't give us animal fodder after 5 years. Our animals don't need food after 5 years. O di They bona need dinku tsena di tletse monana. You'll Modulasetulo. you'll Ha ona see- motho wa lekeisheneng a ka ba rekang nku o mathela polasing hoba yena ha ena phepo e ntle. People don't buy our sheep in the location. They go to the farm because these ones, they don't graze well. Moruo wa rona o le ma-Afrika ha uo. Rona ha ona ntho e re benefitang ho tswa governmenteng. As Hoba ha o African- thole tlo ngodisa dijo, ho thole tlo ngodisa dijo ka mora 5 years tsa As dikgomo. Africans, we don't, our economy don't have value because we only get food for animals after 5 years. Ka nnete modulasetulo le ba potileng re kopa hore selemo le selemo re feng dijo, Please. dikgomo tsa rona di kgone ho ba le theko, re kgone ho rekisa re kene marketeng le rona. Please Re kgathetse ke bofutsana. Please give us animal food every year. We are tired of being poor. Ke itse ke tloba motelele ke mokgutshwanyane ya bobedi ya ho qetela. Lastly, Wa bona le ka laetsa polane ya hore le tlose mmeana ka mane wa Lady Brand. once Masepaleng wa Mohokare once you moo. can remove that Lady Brent lady here in Mohokare, Ya ona ka pounding ka mane. the one who owns a pounding site, Le tla be le re etseditse ka mohau. that will be grateful. Will Ke be kopa le ske la batla appreciated. go bona re eme rona re le bomme re tlamme dijale re lo kwala pounding. Please don't wish for us as women to see us going there and close that pounding. Re tena re hloka moru, re tena re hloka re ba le bofokodi ba moruo ka ga Mohokare. Ke tšhelete e tswang e tlameile e kena masepaleng, ebe e kena masepaleng o mong. So e ka re ha re utlwahale ha re bua ka ga council kapa re bua masepaleng. So re tlo kopa lona jwalo ka se le tlile, re kopa le etse plan ya hore lona le etse o kgone ho bona hore na mme wa ka mo wa ha ke batho mo bitsa ka lebitso wa tsela e leng ka yona a tloe ka moo hobane hona le ntate mong a lankelwa dikgomo tse 12 tsa iswa le di-brand ntate o la ba hlokala ke pelo Please make it a point that ho sena ke lady rona o lata dikgomo tsa e ka tsela e jwang. is removed because there was a man who once died because of heart attack because his animals were impounded by that lady. Ka nnete ke re ke itse ho lona ke tloa motelele ke kopa eno fela ke kopa dijo se ka re fang dijo ka mora 5 years re feng dijo selemo le selemo re batla go rekisa dikgomo le rona re kene marketeng. Don't give us animal fodder after 5 years. Do it every year.
Have your animals been impounded? Ha ke lebohe mohlomphehi Greetings, Chairperson, le bontate maparamente le bomme maparamente ba teng kwano. and honorable parliamentarians, Ke lebohe bohle ba nkokametseng. and everyone in here. Se kentse hlompho ka kakaretso. I respect all of you. Ke tla kopa hore se ke tlo tla bua ka sona mona haebane nako e ke ntseng e so kene ka kwane se se tswetse pele ke tle ke tshwarelwe. Whatever that I'm going to talk about, if it has already been said before I got in here, please you will forgive me. Ke kopa ho itsebisa lona. Okay, let me introduce myself. Ke ntate Malefetsane Seta Mathapo. I'm Malefetsane Seta Mathapo. Ke dula Sastron. I stay here in Zastron. Ka ga Sastron ke dula Ward 3. I stay in Ward 3. Ka ga Sastron makeishene ha ba le a jwalo. Ke dula ho lona le. Okay. Lekeisheneng lona le. Oh, I stay here in Zastron. Bontate le bomme. Ladies and gentlemen, La mpona ke go tiririfi. you can see that I'm wearing my boots. Ke ka lebaka la sebaka se. It's because of this area, Hobane ha ona ho ba le ntho e ntle ka hare ho sebaka se. because there's nothing beautiful in this area. Ka molao re fuwe batho ba kgetha. After we have elected people Ge ba beha ditulong jwalo ka ha le dutse jwalo. and put them in positions like you are there, Ha re qeta ho ba kgetha, thereafter, tsietsi ya hlaya. then there comes trouble. Ha tsietsi e hlaya, a qeta ho hlapantsha. After, O mo founela. after taking oath, and then when you call the person, E le motho a okametseng oteng eo o leng ho yona. as a leader in your ward, Ha o mo founela o etsetsa potso. when you call the person, he poses a question to you O re na a etse jwang. that he asks you what you should do. Ke hopola hantle maoba mona maobanyana. I remember recently Re ne re le dikgethong. we had our elections. E leng yona itse a ke utlwa gore le teng ka mona. When I heard that you are Ka here, ha ke le ka utlwa bohloko. because I was saddened, Ka etsa ka hohle hohle ho qeta tse ke ne ke di etsa gore pele le tsamaya ke be ke fihlile ka mona. I made it a point that I'm here before you leave. So Ka mora dikgetho tseo after the elections, tsa makhanselara, after the councillors' elections, pula e ile ya na haholo. we experienced a lot of rain. Mo ke dulang teng Street ke dula gate-ing ya hona holo yana e. Where I Ha o stayed kena close, gate-ing moo fela ke haka moo. I stayed close to the school's gate. Re ile ra tola ka hara lewatle moo. We experienced floods. Le khanselara o le founela le re na le etseng. When you call the councillor, they ask you what. Fela o qeta ho mo kgetha. Just after electing them. O qeta ho mo kgetha. After, Hona mona Ward 3. just after electing him in Ward 3. Ka nako eo batho ba phutla-phutla ka hara metsi moo. When people are living in the water. Oh. Be butle ntate Malefetsane. Just wait a minute, Ntate. Go na le motho o buang ko There's someone talking there. wa tseba mos how it works. You know how we work? Yeah, you raise your hand. O You phamisa get noted. letsoho. Please allow Ntate Malefetsane to express himself. Ke kopa re dumelle Ntate Malefetsane a bue hle, Yeah, ka hlompho le boikokobetso. with respect. Yeah. Re tlo attend o tla bona. We will attend to you. Mara Ntate Malefetsane santse re tshwaretse tshomo ya
ya metsi. But Ntate Malefetsane is still relating The story his- of water. his story. Again, yeah. Tswela pele Ntate Malefetsane. Go on, Tate. Ntate Mulatilo, ke a leboha ho ntshireletsa Thank you for mohlomphehi protecting me, wa ka. Chairperson. Ke leboha ho menahane ebe o la potlaka wa ntshireletsa. Thank you for protection. Ntate ha o le motho If you are a human being o tla ho batho o kopa and you come to the ebile people o ba kopa hore o tsebe ho ba etella pele asking them to elect you as a leader, o itlama ka hohle hohle hore o tla phetha se ba se batlang. you commit yourself that you will do whatever they want. Ho kgetha motho a le kanselara a o etella pele ko o tshepa hore o tla o etsetsa seo o llang ka sona. Electing a councillor means that you trust that person, that they will do whatever that you need. Eya nna. Mme jwale yena ha ke loba lobe ebile ha ke e pote ka theko ke a e bua. I just want to Ya hore re point to the kgethe point. motho a re keta ho mo kgetha e re ha re mo repotela tse re llang ka tsona ba re na jwale a etse jwang ha e monate maikutlong a batho ba o kgethileng. It doesn't augur well that you elect a person and then when you have problems they ask you what is it that they can do. Le hana jwale ha o tswa mona o ka sheba phula eno mono o tla e bona hore ho ema lewatle moo. Even after going out of here, you will see Batho there's a ba pond there. robala hodima metsi a kena ka tlung. People experience water in their houses when it rains. Fela motho yo mo kgethileng a itse ho wena o tla o thusa But ha o mo repotela ba rena a etseng a o etsetsa potso. But the person you elected is not prepared to assist you. Ke a e feta eo. I pass that point. Ke tla ho ena ye nngwe ntate motsamaisi. The next one is, Hanyanyana ha ba di bui tse ding tse di bua mona ho tlile ho bua ka mollo. I heard other speakers talking about Veld fires. Ho na le ntho e re tlamehang re e hlokomeleng bo ntate le bo mme. We need to be careful of something. Ke nnete hore motho a ka tsamaya a ntse a tsuba kapa a besa mollo wa hatsetse a ba wa tjhesetse. It's true that people can cause fire when they are just walking around. Mme ka lebaka la hobane ho na le batho ba bangata ba senang mosebetsi. But just because many people are unemployed, Bao ba kgothaletsang hore ba kene dikolo ba tsebe ho tla fumana mosebetsi. who are being encouraged to go to school so that they can get the E jobs. re ha ba qeta ho kena dikolo tseo ba fumana mangolo a ne be ba dula le ona ka tlung. After being qualified, then they don't get jobs Dilemo-lemo. for years and years. Ha o tsamaya dikampong mono e ba jwang hlathi e kgolo mono. When you go around the field and the grass is long, Ho na le ntho o ka e hlokomelang moo. there's something that you will notice. Ha o fumana botlolo ka hara jwang bono bo ka moo. When you find a bottle inside the grass Ho sena motho. and there's no one there Ho tjhesa. and it's hot, Botlolo eno ha e otlwa ke letsatsi lena mola. that bottle, when it comes E in etsa contact with mollo the moo. sun, it will cause fire. Ha ona motho a tla ba nahane hore botlolo eno e tla tjhesetsa mono empa o tla thwe batho. There's no one who will think that the bottle caused fire. The- Ya bobedi. it will Tsona always diphoofolo be tsena tsa sensible. roneng Our animals, di a fula mono di etsa They- bolokwe di etsa dikgapane. they graze there. Kgapane tsena ha di le putsa haholo ka hara jwang bono bo bokalo ka mono. Jwang bona le makulube ana a dipere le dikgapane tseo. When the grass comes into Ha di contact utlwa with the motjheso wa feces letsatsi of the e le animals, hlabula. Di a kunkela, di a kekela, di etsa mollo. the animal feces, Ebe hwa when they tjha. come into contact with the sun, they cause Mme fire. mme kopo ya ka My request, le le baetapele ba ka hlompho le as boikokobetso. my leaders, Ko ha o hirwe batjha bana ba ntse ba tshepiswa mesebetsi. I ask, Ba bang ba request ka that phuta tsona ntho tsona tseno gore se ke tsa baka mello you mono. hire this unemployed youth so that they can take care E of seng ba such. kgothaletswe fela gore ba kene sekolo. Let's not encourage them just to go to school. Ha ba qeta ho kena sekolo, Thereafter, o lo dula ka mangolo ana ha ya sekolo. They are not- Dilemo-lemo. They are not employed Ho for tloha many years. mono o a tsamaya
o go ya bakeng se seng lo batla mosebetsi teng Then they go to other places looking for jobs. o lo keta beke mono kapa After- dilemo tse hlano a go bala ka ga pipe After go le a- mono ma ileng teng ka baka la lengolo le na sa fumane mosebetsi After a week or 5 years, they become homeless in those areas where Ke a they le- want to find jobs. ke a leboa mohlompedi Thank you so much. Ke a leboha Ntate Malefetsane. Thank you, Ntate Malefetsane. Honorable members, I wish to invite you to ponder. Ditho tse kgabane ke kopa ho le mema hore le ke le mamele. You have heard Le ke le bue le utlwile hore na setjhaba se what the reng. delegates are saying. Pity I speak and you speak. Yeah. Very pity. I also realized it on my left. There's general anarchy. Honorable Bryant. Mohlomphehi Bright, o tla bua mantswe a Thank you. mabele. Thank you very much, Chairperson. Ke a And leboha modulasetulo. can I just say it's very good to be here today. Ho monate ho ba teng kajeno mona. You know, we come out to areas on purpose, areas that don't always get the parliamentarians out. Re tla and do- dibakeng tsena ka sepheo tse hangata di sa fumaneng batho ba tswang parlamenteng. and don't always get the attention that they sometimes need. Mme di sa tsotellwe hangata. And it's really good to see such a good turnout, so many people, Mme ke ntho e ntle ho bona batho ba bangata hakana ba le teng. and also all of the feedback that's come through. E ka sitana le ditlhahiso tseo le faneng ka tsona. So I think a couple of points that came out quite strongly that Dintlha- I've noted. Tse mmalwa tseo batho ba bangata ba buileng ka tsona. Some of them relate obviously to the bill itself and the amendments. Tse ding di bua ka bili ena le diphetolo tsa yona. And there were some specific recommendations that were Mme made at ho the no- beginning. Ho na le dikgothaletso tse kgethehileng tse ileng tsa etswa mabapi le seo. But I think a lot of the feedback that's come through has been about the municipality Empa ditaba tse ngata tseo batho ba buileng ka tsona ke tse amanang le masepala. And I'd also share the concern that the municipality isn't represented here today. Mme le nna ke bue jwalo ka batho ba bang hore masepala ha o yo kwano. It would have been nice to hear them respond as well to Ho no- some of the points that have been raised. Ho ne ho tla ba hotle ha ba ne ba le teng re kgone ho utlwa dikarabo tsa bona dinthong tse ding tseo le buileng ka tsona. I think that the challenges around animals and looking after animals, those are things that we can raise, as the chairperson has said, with the correct department. Dintlha tse amanang le diphoofolo ke dintho tseo re ka buang le tsona le mafapha a amehang. But the other thing that comes through very strongly is that your municipality isn't capacitated, doesn't have the infrastructure and the equipment to put out the fires. Empa ntho eo batho ba bangata ba buileng ka yona ke ya hore masepala wa lona ha ona bokgoni, ha ona disebediswa tse loketseng ho tima mello. And that's something that we will definitely take up, because you can have a good policy, but if you can't implement the policy properly, it's not going to work very well. Taba eo re tlo e seka-seka hobane le ha o ka ba le maano a matla, empa ha sa kenywe ha sa sebetse hantle a ke ke a kenywa tshebetsong hantle. Thank you very much, Chairperson, and to the people of Zestron. Ke a leboha modulasetulo le setjhaba sa Zestron. Thank you, Honorable Bryant. Honorable Paulsen. Mohlomphehi Paulson, Thank you very much, Chairperson. ke a and, leboha modulasetulo. Dumelang, Zastron. I think it's very important when it comes to land, land cannot be looked at in isolation. Ho bohlokwa hore re shebe ha re bua ka mobu re ske ra bua ka mobu o ikemetse o le mong. But when it comes to land, land is a public resource. Mobu ke ntho e sebediswang ke setjhaba. And the public should not just be told to protect the land from fire. Mme but- setjhaba ha se a lokela ho bolellwa fela hore se sireletse mobu ono kgahlanong le mello.
But the public should also be allowed to benefit from the land. empa setjhaba se lokela hore se fuwe monyetla wa ho una molemo mobung Many oo. of you are entrepreneurial. Bongata ba lona le na le tsebo ya kgwebo. You have your own herd of cattle, your own Le- livestock, Le na le diphoofolo tse leng tsa lona, but you are not given land to keep that livestock. empa ha le na mobu wa ho boloka diphoofolo tseo tsa lona. And I think the one thing that we should do very urgently Mme eo ke nahana ke ntho e re lokelang ho e etsa ka pelenyana. is make sure that the relevant department addresses this issue. Ke hore lefapha le amehang le sebetsane le taba ena ka pelenyana. So, thank you very much for coming. Ke a le leboha ka ho ba teng Thank you very much for participating. le ho ba le seabo. And it's always a pleasure to see the people from Zastron in Moakari sub-region here in Garib. Mme ho monate haholo ho bona batho ba Zastrone ba Mohokare. Thank you very much. Ke a leboha. Thank you, Honorable Paulsen, Honorable Mkunu. Mohlomphehi, Thank you, Honorable Chair, ke a leboha modulasetulo. and greetings to everyone here. Ke le dumedisa kaofela. Thank you for coming to this public hearing. Ke a le leboha hore ebe le tlile nonyong ena ya maikutlo. We really appreciate your contributions. Re ananela diphehiso tsa lona haholo. We note them and we realize that there is hunger for more engagement. Re a bona hore le lakatsa hore dipuisano di be ngata, di Yes. etsahale ka bongata. With the government. Ho- le And we note and appreciate the intelligence that you have just presented to us, because there are a lot of things that you have said that some of us, we were not aware of what is happening in this area, and now we are aware. Re leboha bohlale boo le bo bontshitseng. Ho na le ntho tse ngata tseo rona ba bang re neng re sa di tsebe, empa ha jwale re se re di tseba. I know that we are government and we've got to work as a team, and I'm sure the chairperson will from now on, we will facilitate and see how the local government, the provincial government, the national government works together when it comes to these issues. Ke a tseba And- hore re mmuso mme re lokela ho sebetsa mmoho. Ke a tshepa modulasetulo o tla netefatsa hore mmuso wa province le wa naha le wa bo masepala ya kopana ho sebetsa mmoho. And I appreciate what the gentleman was saying about the Working on Fire program. Ke ananela seo ntate a ileng a se bua ka ho sebetsa mosebetsing ona wa ho tima mollo. And the fact that it opened up our more understanding and some gaps that are there that needs, for me, Honorable Chair, it just says the gentleman was just making an input into the bill itself. Re kgonne ho utlwa le dintho tse neng re sa di tsebe, mme ke tshepa hore mohlankana yo a neng a bua moo o na etsa diphehiso tse tla kena ka hara bili ena. And we really appreciate that, and also Re a ananela he. all the other issues are very important. Le dintho kaofela tse bilweng di bohlokwa. Yes, and we were looking forward, Honorable Chair, to working with other departments in dealing with these issues, because a lot of some of these issues, they pertain to other departments. But as government, we are just one government, Re under one lebelletse leadership. hore So di- we are. dintho tse ngata tse ding tse le buileng ka tsona re tla di lebisa mafapheng a mang hobane le ha re le mmuso re lokela ho sebetsa mmoho. And the last speaker spoke about something that so close to my heart, this the issue of the cow dung and how it can be processed. So it's one issue, Honorable Chair, that I think we're taking note of it, and we really appreciate, and it just says to us as we are here
our people know and our people understand what they want and what they need. Thank you very much, Honorable Chair. Sibui sa ho qetela se buile ntlha e bohlokwa haholo ka boloko ba dikgomo le ba diphoofolo ha ne a bontsha hore bo ka nna ba sebediswa ka ditsela tse ding. Sena se a bontsha hore batho ba rona ba tseba ntho e ba e batlang mme re tla ba thusa ka hohle hohle hore ba di fihlelle. Ke a leboha. Siaboga, Honorable C. Negeri ke a mo phahamisa, o na le bothata ba age ya. Thank you, Chairperson. Ke a leboha. Chairperson and community of Zastron, halala Zastron, you've done very, very well, halala. Le sebeditse hantle haholo Zastron. When we started off 4 hours ago at 10:15 or so, I thought by 11 o'clock we'll be going back to wherever we stay. Ha re qala mona ke ne ke nahana hore ka hora ya 11 le mong re tla be le kgale re qetile re kgutletse morao. Because we had a very slow start of 3 people coming there and sitting to Hobane make comments. le qadile ka monyebe haholo ebile batho ba bararonyana mono ehlile le bona la eka le a tshaba-tshaba. But it pleases our heart to know that so many other people warmed up to what we're talking about and came and made these very, very valuable inputs. Empa ho a re thabisa ho bona hore batho ba bangata ba ananetse seo re tlileng ka sona mme ba tla ho tla etsa diphehiso tsa bona. Whether it was directly related to the bill or not. Hore But na the e ne e le issue- ntlha tse amanang le bili kapa tjhe. But the issues you raised are issues that we and our wonderful teams that are here will take up with other relevant departments. Dintlha tseo le buileng ka tsona rona re le mona le sehlopha sena kaofela re tla di nka re di fetisetse mafapheng a mang a lokelang ho sebetsana le tsona. I want to finally say, Chairperson, I think all of us will agree, and I want to agree with Honorable Bryant, that it is a matter of concern. That you see, government is not only us that sit in Cape Town or in Pretoria, national government. Ho a ngongorehisa hobane ha se rona fela parlamente kapa mmuso Pretoria ba o re le mmuso. There's national government, there's provincial government, Ho na le mmuso wa province, there's your districts and your local ho na le municipalities, masepala wa lebatowa lwa mona hae, and then there are the communities. ebe ho na le setjhaba. And somebody made a point here that we need to work together. Ho na le motho ya buileng hore re lokela ho sebetsa mmoho. I haven't seen that here today, Ha ke a bona seno kajeno. but hopefully, as we move forward, Fela ke tshepa hore ha re fetela pele. and when we pass legislation, I always make the point, Chairperson, that funds must follow functions. Mme re lokela ho etsa bonnete ba hore ha re etsa melao, ditjhelete di sebetse. See, we can pass the best laws, but they get implemented here on the ground. Re ka fetisa melao e metle haholo empa na e kenywa tshebetsong fatshe mo. And if the people on the ground don't have the capacity, the municipalities, etc., then Mme ha it must batho- make us do something. Ha eba ho sena batho ba nang le bokgoni masepaleng ba ho kenya melao eo tshebetsong, ho na le se lokelang ho etswa ka nnete. And we will do that. We will go and talk about cooperative governance. I'm sure the chairman will raise these issues as part of our learning process here today. So thank you very, very much. Mme re tla kgutlela morao re lo bua ka mmuso wa kopanelo ha re tswela pele re bone hore na re thusa jwang. Ke a leboha. Thank you, Honorable Singh, Ke a leboha, Honorable Mohlomphehi Singh. Gancho. Mohlomphehi I'm Gajo. sure you are asking yourself why ke mo jampile. Ke a kgola la ipotsa hobaneng re mo tlotse. Ke tla le tlhalosetsa after. I'll explain later. Ke mme wa ko ntlong. Ke a bapala. Thank you so much, Chairperson. Ke a leboha modulasetulo. Also, thank you, my colleagues. Le basebetsi mmoho le nna. And the most important people, the people of Zastron. Batho ba bohlokwa ka ho fetisisa ke lona batho ba Zastron. Chairperson, I think that we will not be doing justice to this community if we do not talk about this 17,000. Re tla be re sa etse toka ha re ke ke ra bua le setjhaba sena ka taba yane ya 17,000 That they rand. have mentioned, Eo- this independent impound or something. Eo le buileng ka yona ya motho yane ya hapang diphoofolo tsa lona. We will have to take it up with the municipality Re lo- and check
what is their bylaws saying. Re lokela ho bua le masepala ka taba eno, re bone hore na melawana ya masepala mona hae e reng ka taba eo. And also to the provincial government. E ka We'll have to stana take it up. le ho mmuso wa province re tla e bua taba eo. My role is to do closing remarks and then Mosebetsi wa way ka ke forward. mosebetsi wa ka ke ho kwala le ho tsebisa hore na ho ya pele re tlo sebetsa jwang. My colleagues have already thanked you, people of Sasron, Basebetsi for your mmoho le nna ba patience se ba le lebohile. and for blessing us with your presence and also your deliberations and participation. Re We thank you. lebohela ho ba teng ha lona mona le diphehiso tseo le faneng ka tsona. We had 22 speakers, Chair. Ho buile batho ba 22 kaofela. So it was really impressive. Ka nnete re kgotsofetse. Chairperson, and the respect that you have shown us, we really appreciate it. Le hlompho eo le re bontshitseng yona, re a e ananela ka nnete. As the committee, we have listened to all your submissions. Re le komiti re mametse diphehiso tsa lona kaofela. And after that, we will invite the Department of Forestry, Fisheries and Environment Ka mora to moo re- respond to the issues that are being raised in all these public hearings that we'll be attending. Re tlo mema lefapha la meru botshwasi ba ditlhapi le tikoloho ho tla bua ka ditaba tsena tseo le buileng ka tsona. And after that, the process, the committee will then deliberate on the contents of this bill. Ka mora mono ebe komiti e bua ka dikateng tsa bili ena. We will then draft and adopt a report Ebe and re- debate it in the National Assembly. Ebe re etsa reporto e lo buang ka mane ka National Assembly. And subsequent to that, we will also refer it to the National Council of Provinces. Ka mora mono They re will also- lebise ho National Council of Provinces. So they will also embark on their own legislative processes. Ebe le bona ba sebetsana le yona ka Then tsela ya bona. lastly, we will then, the bill will be sent to the president for assent. Ka mora tshebetso eo e telele bili ena e tla iswa ho mopresidente hore a e saenele. Thank you so much to the people of Sasron. Sasron. And thank you. Ke a leboha batho ba I Sasron. noted that, just that I just forgot his name. He has raised, Utatu Panki, he has raised a lot of important issues and that was really impressing. So Ntate thank you Panki so o much. buile dintlha tsa bohlokwa haholo mme re thabile haholo ka Thank you seo. so much. Re a Thank you. leboha, re a leboha. Ladies and gentlemen, thank you very much. Re a leboha bomme le bontate. Honorable Kancho, his job is to always thank us. Mohlomphehi Ganjo mosebetsi wa hae ke ho leboha ka dinako tsohle. She's that church goer. Ke motho ya tsamayang kereke. So even after everything else is done, when the meeting starts until it ends, she does not speak. Ha dintho le ha kopano e qala ho ntso tswela pele ha bua. She only speaks when she says thank you. O bua fela ha a leboha. And today she has outsmarted us. You Mme he o buile hantle know, we haholo. entse bo better. She did it very Bo well. mme le bontate ba mohokare. Ladies and gentlemen, We take this opportunity to thank you. re a le leboha. Our journey does not end here today. Leeto la rona ha le felle mona. From here we are going to Putadichaba. Ha re tloha mona re a phutha ditjhaba. From Putadichaba we are going to Kronstadt. Ha re tloha phutha ditjhaba re ya Kroonstad. Next week we are in the Northern Cape. Beke e tlang re Northern Cape. Another 3 days. Matsatsi a mararo le teng. Ha ntse le re batho ke di street kid. Le hlokomele hore le tla tloha le rona le re bitsa di street kid. If you refer to people as street kids, you must be careful. You might also mean that we are street kids. Because we live in the street. Hobane re dula tseleng. But we are doing it for South Africans. Empa re etsetsa ma-Afrika Borwa. As honorable members here have expressed Jwalo ka ditho tse kgabane di se di buile, our appreciation, di bontshitse kananelo ya bona. I'm not going to deduce anything, Nkekebe ka fokotsa eng kapa eng. but it's safe to say that Honorable Bryant, this what do you call it, outcome, this attendance is highly